Con kinh đùng. Chờ lâu. Ờ, nó liên tục. Ok, hello mọi người, chào mừng các bạn đến với ngày thi đấu thứ 3 của vòng bảng IBC 2022 khu vực Đông Nam Á. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ có hai cặp trận, một cặp trận bảng A, một cặp trận bảng B. Cặp trận bảng A giữa MP cùng với WP và cặp trận bảng B đó là AX cùng với team Ryu, hay là có thể biết là cái tên cũ là team Rename. Cảm ơn mọi người tặng sao nhé, hello các bạn. Hưng ơi, hỏi thằng Đăng xem là on game đi, xem ban tổ chức nó mời biết gì chưa. Hình như mời rồi á, mời đúng không? Mời rồi á. Mời rồi à? Ok ok. Mời. Hôm nay chắc là nó cho đánh sớm được tí. Thank you for the nice intro, Eli. Very excited to see these matches today. Just because yesterday we saw Mad Penguins Moru killing left and right. So this afternoon we are glad to see now MP once again, but this time against a team that is actually a newcomer team called WP. And if you guys remember during the preliminaries, we did see WP Potter's Hunter coming in very strong with a geisha. So guys, for all you guys geisha fans out there, we probably will see a geisha coming in from WP Potters. So far, so good, Eli. So good. So many good things to see today. Yeah, absolutely. Again, looking forward into this matchup here. It's going to be definitely very close, but again, on paper, definitely Mad Penguins with the advantage going into this one. Just a lot more tournament experience, as you mentioned. WP being a slightly newer team. Ban pick thì bảo nó gọi anh nhé. Mad Penguins is kind of a team that's come back from being had a lot of success in the past. I think a lot of these players have been away from the game for a while, but they have come back for this large event here in Southeast Asia. We are going to go to the look at our promotion for the US as well as the team mode. Hello mọi người nha. Anh vừa gội đầu sao? Anh vừa gội đầu sao? Để này cho mát. Yes, guys, let's check out like the new essences for the new skin of Ice and the Aquarian, one of the newest survivors coming in from NetEase. Mấy cái ông này hình như là cứ mỗi lần bắt đầu trận đầu tiên của giải là sẽ chiếu mẹ video quảng cáo con QC một lần hay sao ấy. Hệ. And then the second one, the third one skill is to Nhưng mà caster thì vẫn cast, nhưng mà các ông kỹ thuật viên thì đang chiếu video về QC. Hay. Đó, Vũ Tinh nha em ơi. No, I mustn't hide. For the Shao family, for vindication, and for her safe return. I knew this was a life of hardship. A
certainty and diligence. My only Đi option. làm thêm quả đèn RGB chỗ fix à? Anh nghĩ là anh sẽ mua tủ fix mới luôn chứ anh không trang trí vào cái kệ fix này đâu em ạ. Đấy, hiểu ý anh không? Anh bây giờ nếu mà anh sửa lại chỗ này là anh sẽ làm cái kệ fix mới luôn. Làm một cái kệ fix mới. Là một kệ đẹp đẹp xong rồi mới tủ kính, làm tủ kính đẹp đẹp xong rồi mới sửa gì thì sửa, thêm gì thì thêm. Cảm ơn Dương Hoàng nhé. Cảm ơn Bảo Thái Ngọc. Cảm ơn Bảo Thái Ngọc nhé. Yeah, so this is the Essence Painter Essence skin. It's an A skin and it is Chinese skin. It is actually really, really nice to get it. I got it like in the 6th pool or something, and I was so lucky because it looks so pretty. Edgar with green button eyes. It looks so elegant, and I really like it. As an ex-painter main, I'm gonna use this skin quite a lot, to be honest. Yeah. Do you think this skin is like your style? Yeah, definitely. It's a very unique design. You know, we've seen a lot of the painter skins go to more different colors. You know, we've seen them go brighter colors with white and red. Not so much for this darker green sort of style, but I definitely like this this sort of play on colors with the green here. It looks really well. With sort of the theme of the essence, we also see the Wu Chang skin here as well. Which is very nice. I actually know one of my friends got it 5 times when trying to get the S tier. I'm not going to say who because they're going to get mad at me for that, but it was pretty funny. But it's a very nice skin. Hôm nay lại là hai cặp trận của bảng A và bảng B. Hôm qua xem bảng C bảng D thì thấy có vẻ là hơi ao trình. GH hơi ao trình với Icon, sau đó là cả Noi cũng hơi ao trình. Cái đội ở bảng D đấy là team TMX hơi ao trình. Nhưng mà cục diện bảng C bảng D bây giờ nó đang khá là lệch. Ví dụ như bảng C thì còn team BL nữa, GH và BL họ sẽ tranh nhau vị trí số 1, số 2. Còn ví dụ bảng D đó là Zero Two cùng với Noi là họ sẽ cạnh tranh. Nhìn như thế thì cũng chưa thể nào biết được là đội nào sẽ chắc chắn có thể giành được cái vị trí thứ nhất, vì căn bản là hai đội hôm qua không đủ sức mạnh. Thắng nó dễ dàng quá, chúng ta không thể nhìn được xem là thực lực của đội nào nó nhỉnh hơn. Like a combination between acrobat and forward because those skills are quite mixed and I think Moro Online à? Ăn rồi mà, hình như được mời vào trận rồi mà. Được mời luôn rồi, mời vô rồi. Like I got it and I wish you all guys the same luck to get this S skin. Totally worth it. Yeah, absolutely. And a very exciting character as well. You know, I've Để anh on Discord mobile. for a little bit. And I think just a lot of I think this character is going to be very strong moving forward. Just the flip ability is very useful, as you said, very similar to Acrobat. I think it's a very nice animation as well when you use that ability. It kind of, you know, you can use it like the Acrobat ball to jump over objects and things. I think it's very cool. And just, of course, a very, again, continuing off of that sort of like more theme for these type of skins. It works really well with that. But yeah, without further ado here, we are going to get into our ranking so far for the event here. We do have the group A. Thôi, đi mẹ nhìn trận của Noi với cả TMX kìa. Round point của TMX bị âm 17. Đấy, nhìn căng thật chứ. Hai quả thoát 4 survival, nhìn round point nó tranh căng thật. WP is really going to want to potentially battle back here and put themselves in a position where they can potentially advance to later stages of this event. Exactly, same as for RYU versus AX. They are both our second and third from the group B. So looking forward to see whether AX can jump up and take either the lead or just the second place from the group B. Is going to be
really good to see today's matches and what these survivors and hunters have to bring to the table for our IBC. Yeah, absolutely. Yeah, again, just the matchups for today. Again, WP and versus MP, as we mentioned. And WP, they're really going to need to try to battle. Work this match to the best of their advantages here. And as you mentioned, Potter's the main hunter for WP, being a strong Geisha player going into this matchup. Moonlit River Park, of course, being the most advantageous map for that particular hunter. But as we saw, MP utilize quả logo của bọn Rename nhìn căng nhở. Đổi tên Ryu xong nhìn quả logo trông được phết. Nhìn con rồng luôn mà. Allows for the survivor kiting around the two-story area to immediately transition to coaster and make their way across the map. That's going to be the game changer here. Does Potters opt to try to play? We also see Breaking Wheel as well. Do they try to play into that Moonlit River Park strategy? It works so well for the MP survivors, but also well for their hunter. So it's really something you have to consider. And on the side of MP, we do see Moro as well. Sculptor, also known for Breaking Wheel. We saw Moro play Breaking Wheel on Moonlit River Park earlier in this tournament as well for MP. So either way here, it's going to be an intense matchup. I think, again, just a slight advantage for MP having that previous tournament experience and also perfecting the survivability of their team on that Moonlit River Park is going to give them a pretty good advantage here over Potters. He's really going to need to be able to work around that and try to play to his advantages. Yes, these both are very good hunters. As far as I know, Potters is a veteran IDV player, whilst Moru, as you'll know, is a veteran IDV hunter on competitive play. So we're gonna see whether these hunters can able to counter each other's teams and survivors. Both of them have a huge hunter pool. And then so far we're gonna see WP Hermione with Mercenary and with a win with points of 122 coding, and yeah, the stats are a little bit small, but for ME survivors is Cyru with Prospector, one of the best stunners in the team as well. So as you say, Eli, what do you think about having more stunners than kiters in a team? Do you think that's important in a team to have more stunners or kiters? Yeah, it's definitely very hunter dependent. As we saw, Potters being a big Breaking Wheel player, it depends on the type of hunter you're playing. Certain hunters are more fragile and struggle more against the harassing type of characters, whereas other hunters can deal with that a lot easier. Something like a Breaking Wheel is a lot more fragile. Team WP này hình như là mùa trước là cái team vaccine gì mà kiểu things like Prospector very minimal but having a huge impact in the match here. We're going to look into the next team đặt tên toàn là vaccine của mùa IBC lần trước hay sao? Mùa này thì lại đu Harry Potter rồi hả? And again, Batter, as you mentioned, Soy, Harasser is going to be very crucial in this matchup. Geisha, Breaking Wheel for Potters, both struggle heavily. Bắn pick chưa hả Hưng? Against the Batter, Breaking Wheel being very fragile. Lâu thế. Dashes simply get cut off by the Batter swinging a ball at them. You can knock them back, cut off their dashes, and allow the survivors to create more distance. Even on a map like Moonlit, if we do opt to see that, Batter is going to be a huge game changer here, and it's something that Potters definitely has to look out for. So, if MP does opt to go with the Batter strategy, it's really something that this hunter is going to have to try to work around. And of course, just your standard forward is a very difficult character to deal with as well if you are playing Breaking Wheel on the side of Moru. But again, it's just going to come down to how well can Potters actually play against the MP survivors, and will the WP survivors actually step up here and be able to perform well against Moru, who is a very seasoned hunter and has a lot of skills and just a lot of characters available on a lot of these different maps. Yes, one thing worth mentioning is that nó lấy cái con ma thuật sư của thằng Anchan thật kìa. Server, there is not going to be flywheel. So as Anchan là lấy con ma thuật sư thật kìa. The flywheel was being utilized by the survivors, especially by survivors like Magician and most survivors that have no much of kiting possibility. They will just the flywheel against Geisha or against one-hit hunter. So I think this time it's going to see a little bit change in the way the survivors play. And so far what we see in the screen is WP with Scamander. Is it like the last name from Newt Scamander coming in for the full and MP with Anomaly with the Magician. So yeah, like I said, I think flywheel will definitely be a little bit of a game changer if you may ask me about it. Yeah, we are going to see two Acrobat players here as well. Again, we're going to we talk about how sort of the common map here is going to be Moonlit River Park, and Acrobat, of course, being very, very strong. And the reason why, again, just to revisit that, Moonlit is very crucial for both hunters, round one Breaking Wheel on both sides, and Geisha for Potters, and also the survivability
of the MP survivors for that map. That's their best map that we've seen so far in this tournament. They're able to take down a very strong Clerk player. I believe it was you, who is, obviously a player out of Japan earlier in this tournament. So I think that definitely that Acrobat's going to be a huge character here. We may actually see it get banned in the early rounds if it's not locked in right away. Typically, how a lot of the first bans go is you see something like a Seer get banned, Forward Priestess get locked in, and then Acrobat or Patient being the next ban, and those hunters just kind of completely disregarding the Mercenary and allowing it to come out here. They're not really worried about it in the early rounds, especially on a map like Moonlit. Acrobat and Patient a lot more scary, a lot more challenging to deal with. Not only can they kite as well as Mercenary on these maps in certain areas of the map, they also decode at max efficiency, whereas Mercenary does not. So I think that's definitely going to be a good game changer here as well. But yeah, I mean, just looking into this matchup here, so you talked about the different hunters, that they could potentially come out here. Round đấu đầu tiên thì MP cấm xưởng vũ khí và WP sẽ chọn Sacred Heart Hospital, đó là bệnh viện Thánh Tâm. Viện Thánh Tâm. Họ pick bệnh viện để khắc chế con Polun của Moru. Moru sẽ không có đánh Polun ở map này. Ta đánh vẫn được, chẳng qua là chắc là phải lỗi lắm thì Hunter mới ăn được ở cái bệnh viện, chứ còn đây là một map vẫn là khó cho Polun, khó lăn. Unlikely considering that Sacred is so survivor-sided, and I think this is a map that's definitely going to benefit MP in the long run because of how well their survivors play together. But it's a huge risk that this WP team is taking, but it's one they definitely have to commit to if they are going to take down a team like MP. Exactly. As you mentioned, the combo between Patient and Acrobat, I think that's actually one of my favorite combo to see. But as well, there's other combos, like for example, Mercenary and Explorer, because Explorer is one of the characters that can pick up items. So once the Explorer finishes using the book and he wants to get dungeon, he can easily pick up a pair of elbow pads dropped by the Mercenary and then scoop for the dungeon. So I think that's also one of the combos that I really like from the Survivor side, as well as, like you said, Patient Acrobat. For me, will be Mercenary with Explorer. And then how about other combos that we see according to this Survivor lineup competition? We see a Magician there and a Batter. Do you think that will be a good combo as well? Well, Batter and Magician don't have any direct synergy with each other. And I think going back to your point about Mercenary dropping elbow pads, item swap plays are, of course, very strong, especially on a map like Sacred. I think it's less likely we'd see that with Explorer. Explorer's not a very strong character in general. So it's unlikely we'll see an Explorer item swap with Mercenary. Maybe something more along the lines of a Patient. Once they use up all their hooks, you can, the Mercenary can drop the elbow pads for the Patient. They can potentially rebound kite in the end game. But yeah, maybe Explorer is strong on Sacred. It's just less common in early rounds. I mean, it's really only there. The reason why we've seen Explorer in this tournament is to counter Clerk. The only reason we see Explorer is to counter Clerk. And as far as I know, we're probably not going to see a whole lot of Clerk from either of these two teams. It's definitely possible, but it's less likely from what we've seen so far. The reason why Explorer is very good against Clerk is that, as we know, Clerk can, block off a Cypher Machine, prevent it from being decoded, but Explorer can instantly pop if they have those pages. So yeah, in reality, I think that's why we see Explorer get utilized a lot here. Again, less likely. The issue with this situation here Còn này nó vẫn chưa vào à? it's very difficult for breaking wheel. So it's a little bit less likely we'll see that actually get utilized. I'm not really sure if đâu Mars đâu. is trying to play going Sacred here. Maybe Sculptor. Sculptor's not too bad. Thằng Đăng vẫn đang ngồi một mình ở trong cái phòng custom. Not great for Sacred either. À, vào kia có 3 thằng ngồi rồi đấy, thiếu một đứa. Maybe the game plan against WP is Potters go Sculptor and you try to force Team bên kia đang chắc là gặp vấn đề về mạng, không login được server. Bọn tôi đang ngồi chờ đấy các bạn ạ. Because known as Potters for being play main of Sculpture and Breaking Wheel. Thì mày log coi như mày đang log vào server chung mà. Chẳng qua là đến lúc vào custom mày chọn thì nó trỏ cái server đánh về lại Singapore là Nhật thôi. Play Breaking Wheel in this map. I'm pretty sure he will know that he has many options, not other Breaking Wheel. He can play Monokuma, he can play Bonbon, and he can also play. Thôi kệ, thằng đang ngồi trong đấy rồi thì cứ ngồi chờ thôi. Also play other hunters as well, rather than only Breaking Wheel. And I feel if he does play Bonbon in this map, I think it's gonna work very well for him because I believe Bonbon is actually not too bad in this map, especially using teleport to harass the ciphers from the beginning of the match and just teleporting to the cipher that is moving. He can down the survivor very fast, insta kill, and then move on to the next target or just camp the chair and force for them to sell the first survivor and then move on. So I think if they force him to use this map, he's definitely going to go around it. I'm not gonna fall for just using Breaking Wheel since he has a
also a big pool of hunters as well. Yeah, so teleport Bonbon is a little bit more common on like larger maps such as maybe Moonlit River Park, Lakeside. Also not too bad on something like Ever Sleeping, but we usually would see Blink more because of stronger kiting areas. You can also use it on something like Red Church. On Sacred, we typically see a peeper build. It prevents sort of the hospital loop. Nói chung là có một thành viên của bên WP đang gặp vấn đề khó khăn về việc đăng nhập. Thế là còn chưa vào hết room để mà bắt đầu bắn pick cơ các bạn ạ. Rồi các bạn xem trên stream nó còn phải delay thêm khoảng 3 phút nữa. So I think that if we do see Bonbon, we're going to see a peeper build. It's just Bonbon round 1, it's just not as good because you're playing a TIE hunter when you want to try. Mấy số ngày bị thế thì Zero. Maybe that's the goal here for WPs. You try to bait. Hôm trước ở Hà Nội cũng bị mẹ đéo gì xong rồi tay bị đau. So all of a sudden, Moro has no winning potential hunters for both of the first 2 rounds. You go into a round 3, you can ban all of them, and then you kind of have free sailing from there. So maybe this could work. And does Moro take the risk of actually playing wheel here? It's difficult because as you talked about, there's a lot of windows on this map. You have Shack, you have ruins. And Hospital itself is very difficult to control. So I think that if this map works for Potters as well, it can be very strong. Like I get the idea here is that you're forcing Moro to play sort of weaker hunters in the early rounds, but you're also giving the MP survivors so much room to work with. We see them being very strong in these survivor-sided maps. Even something like Moonlit. Going something like Sacred, this is just so much more challenging. Potters has to be on their A game 100%, or MP survivors are just going to tear this map apart. Yes, that's exactly because we just saw yesterday the way MP plays. They know the map placement so well. They know the span and they know the rotation way. Tôi sợ là các bạn sẽ phải ngồi chờ hơi lâu đấy các bạn ạ. Tôi sợ các bạn sẽ phải ngồi chờ hơi lâu ấy. Mày tên kia còn chưa đăng nhập được vào để mà ban pick cơ. So I think that, like you said, it's going to be very difficult for the hunter, especially at the beginning of the match. Lại lồn tag thêm phát nữa luôn. Căng vậy luôn, sợ quá. So that's why I think that they chose this map. They believe the hunter can bring those points first, so they can also aim for a tie, and they don't need to get like a 4-man escape for the second round. So I think that's ông này nóng tính lắm, đừng đùa. Ông này nóng tính lắm đấy. Ông này nóng lắm. Later on they can just Dislike. because like survivor need to rely on each other and they need to be confident to bring each other support each other. They need to rely on the other side to support each other, and no matter what happens, still or the first of your group really good. It's gonna set you up in an amazing position for Yeah, absolutely. Definitely here, obviously the MPs are just pretty much whereas WP, they kind of have to win. This is a must-win situation for them. But I mean, it's just we're having a little bit of connection issues, I guess, with logging in. So we will be talking through this match for you guys for a little bit here. But yeah, I mean, just going back to what we were talking about is that 3 kill for Potters would be very strong. It's just that Sacred Heart Hospital, there's a reason why this map doesn't get played in tournaments hardly ever. I mean, it's just so strong for survivors. I mean, basically the idea behind Sacred is that sợ là rep đi các bạn ơi, rep tặng admin đi, không ngó lại bảo bọn tôi ngủ với ban tổ chức. And it's for the most part almost an infinite loop. It's a very Vẫn tin Nam Nguyễn nhỉ? Rep ban tổ chức đi, không nó lại bảo bọn tôi ngủ với bọn đấy để được mới không. They have to take this risk, right? You're playing against MP, a team that has a lot of experience with WP and not fighting experience. But I really like what WP is actually going for here. Vậy mày ngồi chờ ban pick cho thằng này lâu lắm rồi, thì chờ vãi lồn chờ 20 phút, từ 5 giờ là chờ 20 phút ngồi ban pick cho thằng đăng rồi đấy, chưa thấy gì hết luôn. See how it plays out here, and then looking into the second round situation, I think we'll probably see. Normally going into round 2.
you would probably see WP ban some map like maybe Arms Factory or something like that. And then you get in a situation where maybe the other team picks Moonlight, that could be very good for Potter's Geisha. But the problem is Mẹ kiểu chúng mày đánh nhanh đi để tối bọn tao còn đi ăn, hiểu không? Lẩu Thái. how strong they're able to play with it, with the roller coaster plays, with the support, with the acrobat plays. It's just going to be very difficult for them, for Potters to play against the MP for survivors there. So I think that looking into round 2, WP has to ban Moonlight. Then it kind of puts you in a situation where maybe Potters can really get up to break enough to work on. It's kind of Đúng rồi, ngày nghỉ nó cho đánh sớm từ 5 giờ á, nhưng mà ngồi chữa nửa tiếng rồi. You have to win this round one to keep your WP here, or else the match is just going to fall out of your favor, and MP is just going to take it in the last 2 rounds. So WP needs to jump ahead early here if they want a chance in this match. Unless Potters pick up Geisha on the first round on Sacred Heart, because there is so many holes that a pro Geisha can dash through in the hut and also in the hospital. A pro Geisha can just go through those little holes. Bây giờ thằng này chat một câu nữa lên mà bọn kia không trả lời, chúng mày có tin là mẹ nó chuẩn bị bê luật tao? Thằng admin này mà nó chat một câu nữa lên bọn kia không trả lời, anh nghĩ là nó bê luật ra luôn á. Nó đang chat kìa, đi vậy nó đang chat kìa chúng mày. Đó đang chat rồi kìa. But what happens if he does the nominees for the ban phase for the survivor pick and then he chooses Geisha? That could also help them a little bit in place, but like you said, MP survivors are really good. But Nó đã dài đó. Dài mấy ly. Mẹ rồi, bỏ mẹ rồi. around your strategy around Nó đổi rồi, nó đổi. À, nó đổi người chơi rồi, ok. Nhìn dễ vậy. Ok mày. Mỏng á. really well for the team. Má cứ tưởng là khỏi. Má thấy toàn dại vậy. Thế sao con làm mình từ đầu đi trời? Bây giờ trời hay lắm, làm nghĩ từ đầu đi. Tưởng gì hấp dẫn hơn á. Rồi, vậy chat dài và cứ tưởng là thì vậy mà nó bê luật ra, may quá. Sao được rồi? Đó là mang riêng, mod riêng chat liền rồi. Chat trong cái nhóm riêng. Chắc là. Yeah, I mean, it's possible. You just also have to consider that Lakeshead's a pretty good Geisha map, where Sacred is extremely survivor-sided, so it's less likely that would happen. But I mean, the problem is, again, I mean, you can go for that strategy, but if you go for that again, you're playing a. Nó bắt đầu vào trận chưa hả? Right out the Đang. gate, and then you kind of just. Thằng kia vẫn chưa vô. Vậy. Has to play if someone wants to go Bonbon. Đổi người sao đéo vô lần nữa rồi cười vậy. Sao mà kiểu không vô được thì cả hai. Nói vô lẹ đi mọi người ơi. Tính ra hôm nào ăn sớm nhưng vẫn bằng dùng qua với đánh mà. I think the biggest issue as well is that you can pick characters that work. Hay là tụi này còn được thay người á. So for example, if we see if we see a priestess ban first, which we probably will see if he's planning to play sculptor, if he's planning to play geisha, we're going to see a seer ban first. Vậy nói được tính là bỏ một lượt ban không ta? Thì mẹ đầu nó làm gì có lượt Đầu ban. nó làm gì được ban. Vậy thì mình phải được tăng một lượt ban chứ. Nó thay người vậy. Không cần kệ mẹ đâu. Đánh nhanh đi, mệt lắm rồi. Gấp lắm rồi, ngồi chờ mẹ mày mon cái đít ra. Bắn chưa vô đấy cơ. Stream còn delay 3 phút cơ thì mẹ mày tí vào stream ban pick có khi thằng Lăng vào lại đánh xong game rồi chứ. Rồi. Nào, ban pick. Chưa bay mất nhưng mà Cho thì thằng Ria lại ao đi nhá. Khổ thân. Có tay nghe rồi. Ok. Try to take round number 1, and to do that they have to play an aggressive hunter like Sculptor. And of course Geisha is a hunter that can win, can get 4Ks. It's just that on a map like Sacred against MP survivors, it's unlikely, and Geisha's more of a tie hunter than Sculptor. So thì vậy khổ thân hai bạn Elio với cả Soi Mew ngồi mẹ mình nói vãi luôn nói luôn nhưng mà mẹ đéo đánh ạ. Cay. Bây giờ các bạn ngồi trách trách caster là các bạn sai vãi luôn bởi vì caster có được làm đéo hay đâu. Phải ngồi câu giờ ạ. Chứ còn do là đây là mẹ kiểu cái người thi đấu ấy họ mắc lỗi mà bây giờ là WP họ có một thành viên đéo login được, làm đủ mọi cách đéo login được, delay mất khoảng 20 phút giải rồi. Chứ còn thằng Đăng là ngồi từ 5 giờ chiều ở trong cái phòng custom thi đấu rồi. Nó ngồi từ 5 giờ chiều rồi các bạn. Bây giờ là 28 phút rồi, nó ngồi 28 phút rồi thì mày để máy không như thế máy nó cũng nóng ấy chứ. Ok chưa?
And I think we saw recently a match of Wax Artists 2 days ago. So it was quite strong. It was in Moonlit River though. So I think, like you said, map is very important. But do you think Wax Artists could work very well in Sacred? Not on Sacred. That's probably one of the worst maps for Wax Artists. Any map that has a lot of areas we can break line of sight, Wax Artists is just very weak on. Obviously, once you get inside Hospital, that is literally, arguably the best place in the entire game for breaking line of sight. So Wax Artist is going to struggle heavily in Hospital. You're going to struggle heavily in Ruins. You're going to struggle even in Shack because there's a lot of walls that you can hide behind. You can literally loop the pallets in the forest area. Wax Artist is not very strong in this map, so I don't think we'll see that get utilized here. Wax Artist is really viable on maps that are very more open, such as Moonlit, such as Lakeside, even something like Ever Sleeping, possibly, depending on where you are. Chinatown Wax Artist isn't bad. But yeah, definitely not Sacred. I mean, it's a possibility, but it's very unlikely considering the map pick. So Wax Artist is probably something we'd see more in the later rounds once you have a better map selection and maybe you have a better lead. I'm not really sure. It depends on the situation, but it's less likely we'll see it here on Sacred. Again, we are just waiting for the players to get in the game here, so we should have that up in a minute here. But yeah, I mean, looking into the situation here, what do you think Moro's going to play here? We talked about possibly a Bonbon here. Less likely we're going to see Breaking Wheel. But maybe Moro wants to go aggressive and try to get a win here again. If MP ties or wins this first round, they're going to have an absolutely huge advantage moving the last 2 rounds. So if Moro wants to go aggressive, Sway, what hunter do you think they could potentially play here? Aggressive. I think his breaking wheel is really aggressive. I mean, it's really aggressive, same as his Bonbon. Both of his hunters that Moro mains he always plays in a very aggressive way, and he's very quick-handed. The way he maneuvers and the way he uses the time bombs, and also same as the snap and the late skill of the hunters when he gets full presence, is almost unstoppable. So I think that either hunter he picks, he'll definitely make the best of it. So I will be a bit worried if he picks Breaking Wheel though, because like you said, Breaking Wheel is not best pick. But I don't think it's impossible though, because we're talking about Moro, and Moro knows how to maneuver the wheel around these small areas, small corners. He doesn't get stuck easily, and then he has very much flexibility to just get into the wheel form and get out and then zoom around the map, and pretty much he just bounces from wall to wall. He's not afraid of the obstacles. He just has mastered the wheel to a point that really cannot imagine. So I think that even though it's not the best map for him, I don't think it's impossible for him to bring the wheel and get an all kill. Because once he gets the presence, pretty much unstoppable. And then if you mention about Bonbon though, I think Bonbon would be very feasible. Not as harder to maneuver as the wheel, but definitely also very all kill. Like he can also easily get a lot of survivors down quite quickly. He can do the chain bombs and the remote control bombs really good, utilize it to his advantage and using the terrain. And I'm really think that one of those hunters could be the best. Especially after you mentioned that Wax Artist doesn't really work in this map. I think that could be one of the things. But moreover, let's talk about the combos of the survivor picks. Like you said, there could be a pick Rồi, together bạn with pick xong rồi. and Chuẩn bị like chờ like đánh rồi. mercenary together with Chắc là Moro. trên màn hình stream cũng sắp What other combos do you vào bán think pick rồi đấy các would bạn. work very well? Do you think a decoder with a support, like for example Postman and Acrobat, could work well, or you prefer like Prisoner or another decoder with another survivor? Because for me, I think Acrobat and Prisoner could, Acrobat and Postman could work quite well. Well, Acrobat's not really a supporter, so I mean, Acrobat, I don't really know how that would work. Acrobat and Postman don't really. I mean, they just are. They're just like, I mean, Acrobat, of course, is a strong kiting character, where Postman is also has kiting potential with support of the letters, of course. They don't really do anything together. I think if you're looking for more support, obviously we'd see Priestess being a very strong character here. Entomologist, of course, very good on Sacred. Allows for those beasts to block off the doorways, to block off the walkways going upstairs. So Entomologist is a very good character looking into this matchup here. It's also very strong against, as we mentioned, both Geisha and Breaking Wheel, if that's something that Moro wants to go with. Even Sculptor here, Entomologist has a lot of
on the table to work with here on Sacred. So that's definitely a good possibility here from the survivors. You know, we also have things such as batter and Rồi, Float đây rồi. available as well here. But it looks like we are Bán going to pick get của into round this 1A. here. I think Tôi we're sẽ gonna giả vờ như tôi không biết về bán pick. Prince is Tôi không biết gì hết, hiểu không? on the side of Tôi the giả vờ như tôi không biết gì hết. momentarily. But yeah, I think this is we're gonna go ahead and get into our picks and bans. We're gonna have Moro for MP on the Hunter side. We definitely can tell based off of these bans. Đây là bệnh viện Thánh Tâm và đây là map pick của bên phía WP. Moru sẽ làm tơi ra trận cho bên phía MP và người ta sẽ có 3 lượt cấm ở trong bệnh viện Thánh Tâm này. Đây là một map đầu ấy, WP pick để khắc chế Polun của Moru, không cho anh ta đánh Polun ở round 1. Cấm đi nữ chủ tế đến từ Moru và WP sẽ có 2 lựa chọn đầu tiên. Tiên tri đang được thả, lính thuê tiền đạo đang được thả, họ có muốn lấy sớm những lựa chọn này hay không? Chủ tế là một lựa chọn hỗ trợ rất là mạnh và cai cũng rất là mạnh ở trong bệnh viện Thánh Tâm này, và việc cấm đi chủ tế là điều hiển nhiên. Bản thân Moru là một người chơi có thể đánh được cả Bonbon lẫn Galati, thành ra anh ta sẽ không sợ việc đối phương có tiên tri. Tiền đạo đang được lấy rồi và có lẽ sẽ là tiên tri được lấy, chắc con kia là tiên tri, con kia là lính thuê đây. Ok, tôi sẽ không hề giả chân mà tôi nghĩ nó là con lính đánh thuê. Bên phía WP sẽ pick 2 red ra. Rồi. Two tough guys coming in for the first line up from Hermione and Prince. So as you all know, lấy 2 giải cứu sớm đến từ WP. Có vẻ như họ đang muốn nhắm đến một trận đấu từ hòa, một trận đấu an toàn ở trong round đấu này, khi mà họ quyết định lấy sớm những con bài giải cứu mạnh. Tạp kỹ được Moru cấm đi. Bên phía WP còn khá là nhiều những lựa chọn Kaiter mạnh khác, ví dụ như con ong mà họ đã đánh ở trong cái vòng sơ loại. Họ có con ong. Liệu bên phía WP có muốn lấy ong không, và có vẻ như họ không lấy ong, họ pick thăm dò các bạn ạ. Họ pick thăm dò, pick thăm dò để khắc chế. Bây giờ thì 2 cái giải cứu, một người núp, và sau đó là sẽ là pick một con Kaiter mạnh cho cái người chơi cuối cùng. Họ sẽ pick một con Kaiter mạnh. Và bây giờ thì Moru sẽ cấm gì đây? Tầm này thì chắc là cấm ong thôi, hợp lý luôn rồi, cấm con ong. Cấm con ong là rất hợp lý. Lựa chọn cuối cùng của WP sẽ phải là một lựa chọn Kaiter mạnh, bởi vì bây giờ Moru sẽ không có mục tiêu nào khác ngoài cái con Kaiter đó. Phải biết mẹ đã hết rồi, tôi ngồi vậy nhìn ban pick tôi buồn cười vậy đi. Với một đội hình như thế này thì Bonbon có lẽ sẽ là lựa chọn hợp lý cho Moru. Anh ta đang để Bonbon luôn và có lẽ sẽ khóa vào lựa chọn này. Chính xác sẽ là Bonbon. Go into a situation where maybe Potters can actually get a 3-person elimination. Of course, it's going to be very difficult, but MP mà tôi lại không ngờ là con cuối của đối phương là con nữ vũ công. So, yeah, this team comp, it's just very interesting how this kind of plays out. I think what the goal here for the survivors is that you forward and mercenary. Rồi, vậy Hermione với tiền đạo, và Scamander với nữ vũ công, Harry Potter với lính thuê và Prince với một con kẻ thăm dò. Dancer, of course, every time she drops down, gets that 40% speed boost increase, which is very beneficial for kiting in a 2-story area such as Sacred Heart Hospital. And then you also have the forward support and the Explorer Cypher Rush. Again, Explorer probably not going to be getting found here if utilized properly, and I think we're going to see people from Moro as well, just to benefit. Các bạn thấy không? Có caster là pro này, phải đọc vào phát nào là đúng phát đấy luôn, hiểu không? Đọc vào phát nào là đúng phát đấy luôn, không có gì là sai cả. The mercenary can easily drop his 3 elbow pads and either give it to the dancer or the explorer, so that will be quite good because these two survivors are particularly weak against any hunter, especially at the beginning of the match, especially when you finish using your item like the dancer. She puts the music boxes in one very good kiting area, and once she's over, she got nothing to deal with. So that's one of the things to watch out for. The item swap that we might be seeing in this match, because we've seen many pro teams use the item swap in the most unexpected ways, such as GR and other pro Japanese and Southeast Asia teams as well. So I think it wouldn't be surprising too much if they will try to surprise Moru by swapping some items, and then you will see a dancer that becomes a mercenary.
Yeah, definitely a possibility once those, Rồi, tổ đội rất là hoành tráng. Hermione, Harry Potter, Scamander và Prince chắc là Hoàng tử Lai đúng không? Chắc là Hoàng tử Lai. Để chúng ta cùng xem là Moru sẽ là Dumbledore hay là Moru sẽ là Voldemort đây. Mà tôi nghĩ là Dumbledore hay Voldemort thì đều trị được cái dàn này hết. Trận đấu sẽ bắt đầu với Bonbon của Moru xuất hiện ở khu vực bãi cai, di chuyển sang tượng mà có hai thành viên của WP đang ở đây. Prince đang có một tình huống muốn núp lùm. Không biết là Moru chơi iPad thì có nhìn thấy một cái điểm nho nhỏ nào ở đây hay không. Có vẻ như anh ta không nhìn thấy rồi. Và nữ vũ công. Vậy đây là bắt được vào Scamander. Xả rất nhiều hộp nhạc đến từ Scamander trong tình huống này. Bom 5 giây. Phải phá hộp nhạc đi. Chính xác là như vậy rồi. Và Scamander sẽ về lại được khu vực tượng. Prince đã thoát được ra khá xa rồi. Moru sẽ quyết định dẫm luôn hộp nhạc còn lại của Scamander. Và hai hộp nhạc đã mất trong tình huống này. Máy của bên phía WP chưa đập được nhiều. Và Scamander, anh ta đang bị dồn lại ở trong khu vực hộp nhạc. Chỉ còn một hộp nhạc cuối cùng này thôi. Bom nối là trượt. Vứt một trái bom ra, sau đó phá đi hộp nhạc cuối cùng của đối phương. Scamander vẫn chưa tranh thủ thời gian để chạy đi xa được. Anh ta mất 3 hộp nhạc rất nhanh rồi. Bom nối 3 chính xác. Bom nối 3 là chính xác. Moru bị lag à? Sao lại làm gì thế này? Đánh cái đòn gì nhìn buồn cười vậy. Scamander tranh thủ thời gian Hunter phá ván chạy vào nhà. Nhưng Moru thì cũng đã có tốc biến rồi. Bom 5 giây được ném ra. Liên tục là những tình huống ném bom 5 giây. Búng găng tay đi. Vậy là có ship đồ đến từ WP. Chơi cai thì chưa được bao lâu, nhưng mà đồ thì ship 2 găng tay luôn cho vị trí của Scamander rồi. Scamander được chăm sóc khá là kỹ càng. Có tốc biến Teroshock. Vâng, tại sao lại xử lý như thế này? 2 cái găng tay cầm vào cai được Hunter khoảng 20 giây à? 3 hộp nhạc và 2 cái găng tay cai Hunter được 60 giây. Và máy của bên phía WP nói thật là đang hơi chậm. Theo luôn đi. Cho nó húc vào cứu luôn cũng được. Không húc vào cứu luôn. Có húc vào nhưng mà húc hơi ngắn. Pha này đánh giá là húc hơi ngắn. Thời gian choáng là không hề dài. Bom đang được ném ra. Có húc phát nữa không? Bom nối là trượt. Moru xả bom. Đón đánh. Không có nhánh 6 đến từ Hermione. Bom sẽ được setup ra để mà Hermione không thể nào có... bom hẹn giờ. Rồi nổ bom hẹn giờ gì vậy trời. Đâm bóng đi. Ôi nổ có bom hẹn giờ thế kia, xong ông Hermione đâm bóng đi. Chết mẹ rồi. Đây là lần ngồi ghế thứ 2 của Scamander. Lần ngồi ghế thứ 2 luôn rồi các bạn ạ. Có 5% giấy trên người của Prince. Vậy mới chỉ có 2 máy rưỡi xong cho WP mà thôi. Nhưng mà nó đã lần ngồi ghế thứ 2 của người chơi Scamander rồi. Và bây giờ Prince bị phát hiện vị trí. Nào, Hermione cũng sẽ di chuyển. Moru chỉ đang ép góc rồi. Anh ta đang quay về ghế. Tiền đạo còn nửa trái banh. Có húc vào cứu không? Họ đang muốn ép vào để cho Prince được quyền chạy đi khỏi tầm truy đuổi của Hunter. Bây giờ chắc chắn không cứu được rồi. Moru sẽ quay về bắt ở khu vực tượng. Nhưng mà Prince đã chạy ra 2 ván cổng trước và đang núp lùm ở đây rồi. Chạy vị trí núp lùm các kiểu. Moru cắt cỏ chăng? Anh ta đã có một mạng trong ván đấu này. Trên người Prince mới chỉ có 5% giấy. Đây có dấu tai. Moru đang xả bom vào khu vực ván máy khó cổng trước. Nhưng mà không tìm được ai ở đây cả. Anh ta xác định sai hướng của đối phương rồi. Đi ra đây không còn tai nữa. Quay ngược trở lại bên kia, Hermione ra đập máy tượng. Mất dấu Prince rồi. WP xử lý tốt khi mà Hermione anh ta di chuyển ra áp lực vị trí của Moru để cho còn thăm dò được chạy đi. Bây giờ Hermione còn nửa trái banh và có nhánh 9 để cai. Xong rồi à? Rồi thì thôi tôi không cắt nữa nhá. Tôi lại đi bắn pick đây. This is pretty much going to run him out. Ford should have broken windows. We saw no tide turner, of course, able to hit that bomb there. Has a second one, goes for the control bomb. Isn't able to get, he's trying to trap in the Ford here. Does get that hit there, but the blink currently on cooldown. Ford needs to try to utilize this to get as far as they... Oh, but pushing hospital is a little bit too late here. Ford's now trapped in the open here. Moro can go for that blink, is able to get the down here. So 3 Cypher machines remaining. And look at how far the survivors, they had good Cypher progress, but we haven't seen hardly any Cypher progress over the last 60 seconds of this match. I'm not sure what MP was doing. Maybe a little bit of a miscoordination there. Of course, we did see Explorer pick up a page here, but they don't have the progress to tie the game here. And all of a sudden, Moro's in a winning position here.
the kite's not quite strong enough here, unfortunately, for WP, and it's going to be very difficult here for WP to actually try to get 2 survivors out the gate here. Of course, Explorer can use 50% page to try to pop one of those ciphers, but they're still going to need an extra one, and Mercenary is going to be able to need to make a clean save with no elbow pads. Of course, Mercenary did give away those elbow pads early, is able to dodge all these bombs here, goes for that rescue, is able to get the save here, no double hit as well, so a beautiful save from the Mercenary. So this does give him a slight chance here, but Moro knows Mercenary has no elbow pads because he gave them to the Dancer, so this is a pretty easy double down for him. Yes, a last effort hitting for the Mercenary, giving a chance for the forward to also look for some distance, and now Moro will just settle down for the Mercenary and forget about the forward. This is a little bit dangerous, Eli, because as you know, the forward can vault another item and also hide, and they all can switch ciphers and go for the Explorer cipher, and then just prepare for the make the Explorer rescue. So I think that could be the gameplay right here, because an Explorer with full health can rescue a little bit better than a forward with half health. So this is going to be what the survivors will choose to do right here against Moro, since he's very strong at camping. Yeah, it's really just not that dangerous for Moro. I mean, Moro has such a good position here. I mean, Forward's going to go to the last cipher and try to push it. But the problem is, I mean, Forward needs to do basically an entire cipher machine with Forward's slow decoding speed. Explorer doesn't really have any pages to work with. You know, of course, Mercenary is going to have an increased chair time, but Explorer needs to make a no-tide clean rescue. But Moro's going to leave here. Moro's going to leave. This gives Explorer maybe a free rescue. Can Prince potentially get here in time? Goes for that bomb here. He's just going to drop as many bombs as possible, try to get this ship here. Explorer does actually have Tide Turner, so interesting choice there. Mercenary gets stuck on the pallet and is unable to kite that out here. Mercenary is going to go ahead and go down here. That cipher machine nowhere near primed, and Moro's going to have that trade back online in a moment here. So 3 survivors should be at least eliminated, bare minimum here for Moro. And this is not looking good at all for WP. Again, they had to kind of tie this, and maybe Potters can go for a 3K, but yeah, in this situation, Moro has played this perfectly, and the WP survivors just on a huge back foot here. We're going to see Hermione go ahead and get off that cipher machine. But of course, Mercenary now being dead on chair puts Moro in a position where this is definitely just winning for the Bonbon. Yes, exactly. One of the things crucial here is the Explorer didn't make it on the chair before half. If he had make that rescue happen, then it could buy more extra time, because like you said, Mercenary can sit on the chair for quite a while, but now Moro is left unleashed and he is completely free to go to either the Explorer or the forward. So at this point, it's definitely looking quite detrimental for the survivor side, and Hermione here is just walking, trying to not be found by the survivor, but Moro. But Moro has eagle eyes, and he immediately spot Hermione, the forward, with no really any much item to use, and will be down by the control bomb. Teleport immediately to the Explorer machine. He actually teleported the wrong cipher machine, but Explorer didn't hide. As soon as you teleport to the wrong cipher, Explorer could have just hid. He's actually running around in small mode. That's going to leave a trail, but we see the airwalk potentially coming in here. Of course, every Explorer brings max airwalk. That means your trail disappears quicker. So Moro didn't see the trail of the Explorer, and he's going to be able to evade vision here. So excellent job from the Explorer to acknowledge, I have this airwalk to work with. It's going to be very difficult for this Bonbon to actually see me, even if I stop running. So, or even if I continue to run for a little bit longer than I would have liked. So this is really good here. So, of course, Moro's going to look around as long as possible. Just kind of drop bombs here and there. Hopefully one of them chips the Explorer and forces them out of hiding. But, you know, again, it's still just a matter of time. And he does hit the Explorer. Moro is now going to know where the Explorer is hiding. He's going to get the down on the Explorer, and this should secure all 4 survivors limited here. Of course, I don't believe Forward has self-heal available anymore, and Explorer will be placed on the rocket chair. And that would be a 5-point game here for MP. And unfortunately, the Sacred Heart pick here looks like it's just not working out for WP. Yes, at this point, it was very, at the beginning, it was looking very good for the survivor side from the item swap for the Dancer. But later on, when Moro caught up quite quickly with that, then he stopped everyone from decoding. He rushed the Explorer away from his main cipher, delaying him from decoding. At the same time, you know, Explorer needs to go to look for the treasure. So that also buys some extra time for Moro to slow down and look which target could he go for. And also, once he noticed that Explorer was hiding so well, then he didn't decide to waste time there, and he just moved on to the survivor that he could see, which in this case was a forward.
once that happened, and then he managed to kill the forward, then he went for the mercenary, and it was just like a domino game, one after another falling, and only leaving the only decoder, the explorer, which was really tough because as explorer you can only do so much with your treasures. You only get 3 treasures, 50% each, and once you finish that, which is only 1.5 ciphers, you need to do everything by hand and decode like any other survivor. So that's one of the things that it definitely doesn't help for late game, but for beginning of the game can definitely add some pressure for the hunter. But in this case, is a very situational character explorer, as you may say. Yeah, definitely. And I understand the game plan for WP. The game plan is that you have a mercenary, you have a forward, 2 characters a Bonbon does not want to chase, and then you have Explorer who's unchaseable because he can't get found. So then you force the kite on the Dancer. Unfortunately for WP, the spawn did not work out in their favor. When the Bonbon gets that spawn in the back of ruins near Shack, 2 survivors are going to spawn over near Statue. And how that works is, I believe it was the Dancer and I think the Explorer, so just like the 2 worst survivors getting found there. And it just unfortunately did not work out for the survivors. Obviously, if that's Mercenary and Forward. Honestly, if that's Explorer and one of the rescuers, that's perfect because Explorer's not going to get found as long as he hides well. And then one of the rescuers takes Kite. Dancer has to get a spawn where they can immediately go straight to hospital and not get targeted by the hunter. And that did not work out. And that's why this comp is so risky. And I really love WP taking these risks here because it's something that they're going to need to do to win the game. It's just they got very unlucky with the spawn. And of course, the key there as well, as soon as the Bonbon goes for the music box break on the Dancer's box, the Dancer has to utilize that to go 2 places, 1 ruins or 2 hospital. And she didn't do that. She stayed at Statue, which is not a very strong kiting area, and that allowed Moro to take advantage, get a hit, get a bomb hit, and just kind of it just worked right into his favor as well. The Dancer tried to leave ruins early to push hospital. Of course, it was for that elbow pad. It almost worked out, but Moro was able to catch up very quickly, and it just worked into his favor. And overall, the game was pretty clean by WP. Mercenary, very good rescues. They did have to item swap probably earlier than they wanted to. You want to try to, Rồi ban tích xong rồi các bạn. Tôi lại giải sân như mẹ chưa hề biết gì, tôi lại cát cho các bạn nhá. The meta is highly based around support for rebound kites, even less so than earlier kites. They kind of used up every option they had with the item swap. For the first kite, once the Dancer went down, there was no option for a rebound at all, and that worked right into Moru's favor. Yeah, once again, let's talk about the 4 stun. Like the moment he Ban tích xong rồi đấy các bạn ạ. Giờ ngồi chờ đánh. There might be stun possibility, but the way he decided to rescue was not exactly as most forward will do. They're trying to buy some time. So we see the stats quite quickly. Let's see that the one who decoded the most. Ông Vũ Công này 3 hộp nhạc, 2 găng tay nhưng mà không cai được. Cũng vẫn gãy. Nói chung là setup thì cũng tốt rồi đấy, nhưng mà trận này lỗi Vũ Công hết. Setup cũng tốt. Setup xong thì thật ra Merson bị chậm máy mà có bù lại được con thăm dò đã được di chuyển ngon đầu trận luôn. The positioning for when Dancer fell at the entrance of the hospital, if I may remember correct, it was not one of the best locations for the forward to stun. And also, like you mentioned, Moro can just throw those bombs and scare away the forward, so just to cancel the stun as well. So I think that in this case, the forward was not in the best possibility to stun the hunter as much as we've seen some forwards do before and harass a little bit more. I think that Moro immediately stopped that, not with excitement, but with the bombs and also with the location of the chair. It was very close to his machine. It stopped the machine decoding and also stopped him from coming in and all strong and deciding to stun once again, because I was very afraid that the forward will decide to just harass the hunter, but that didn't really happen, and it was more like a little bit more of a conservative forward play what we just saw. Yeah, definitely. The stun on chair from the forward is fine. It's just that you have to if you're gonna do that, you have to make it so the Dancer can actually kite. Because the problem is, if you go no tide forward and you go for a stun on chair and you farm the Dancer off chair because the stun's not long enough, then you just lost a ridiculous amount of time because one, the Dancer's getting farmed with no tide turner, so you don't get 20 seconds of tide. You instant rescued, which means that you're instantly going to the half chair, and the Dancer's not rebound kiting, so you have to be able to stun so the Dancer can rebound kite.
the goal there for the forward is to try to position. Ok, chúng ta sẽ đến với ban pick của round 1B. Trận giữa WP và MP. Bây giờ thì Hunter, Potter, TTT của bên phía WP sẽ là người có 3 lượt cấm trong round đấu này. Nó cùng chờ những lượt cấm anh ta đưa ra. Với những gì mà MP đã thể hiện trước đó, tôi tin là anh ta sẽ cấm đi tiền đạo của phía MP. Để chơi FPLC đã có một cái màn trình diễn rất tốt ở trong ngày thi đấu trước đó với Hunter của SKG, đó chính là Yu. Quấy cho anh ta phải quấy anh ta rất lâu với con tiền đạo ở cái map thi đấu xưởng vũ khí. Bây giờ thì với một cái trận đấu như thế này, tôi nghĩ là Potter sẽ cấm tiền đạo của LC, cấm tiền đạo luôn các bạn ạ. Đó, chuẩn chưa? LC bị cấm mất tiền đạo rồi, mặt buồn thối cả ra. Và hai lần lựa chọn đầu tiên của MP, tôi nghĩ trong tình huống này nó sẽ là lính đánh thuê cùng với nữ chủ tế mà thôi. Hai lựa chọn rất quen thuộc, mạnh ở map bệnh viện Thánh Tông. Bây giờ Potter, anh ta có lẽ sẽ cấm đi nhà côn trùng học. Rõ ràng là như thế luôn. Đây là hai lựa chọn MP được pick ra để đánh với Hunter của SKG ngày thi đấu trước đó. Vậy nên việc cấm đi nhà côn trùng học nó cũng đã nằm trong cái phán đoán của tôi, và tôi đã đoán ra được luôn rồi. Và lựa chọn thứ ba mà bên phía MP đưa ra nó sẽ là diễn viên tập kỹ, một cây tơ mạnh. Ôi, cấm luôn thăm dò rồi. Rồi, thấy anomaly xuất hiện là bên kia phải cấm thăm dò. Các bạn thấy không? Ông trùm thăm dò Đông Nam Á, ông trùm thăm dò hiểu không? Cứ thấy anomaly là phải cấm thăm dò. Đây là cái chắc là một cái chiến thuật mà bên phía WP đưa ra để nhằm vào MP rồi. Cấm thăm dò ở trong lượt cấm thứ 3 đến từ Potter. Và tiên tri sẽ là lựa chọn cuối cùng mà MP lấy. Tất cả đã nằm trong kế hoạch của tôi rồi. Hunter sẽ đánh Galati, đó là điều hiển nhiên. Ba nhân vật này đều là ba nhân vật mà bên phía MP đã lấy ra để đánh với thư ký của Yu trong cái ngày thi đấu đầu tiên của vòng bảng. Chỉ nhá con thư ký mà thôi, dám đánh thư ký trận này là cho ông Potter để đi bụi luôn. Top 1 thư ký bọn tôi có đánh được cơ mà. Và bây giờ là Potter sẽ sử dụng Galati. Clerk's not too bad on Sacred, but again, do or die situation for Potters, you gotta go for 4 if you really want a chance at this matchup. And Sculptor isn't too bad going into this comp. Sculptor is a pretty good chase going against a Seer. Acrobat is chaseable, of course, for the Sculptor. Priestess as well if you catch them outside a hospital. So, yeah, Sculptor definitely would be the best hunter for Potters in this situation. Yes, definitely. This sculpture, Porter's sculpture has to come in very strong because they just faced an all kill, so he has a lot of pressure coming in for the first match with the sculpture, trying to counter all these survivors. I think the best combo coming in from here will be the Acrobat taking the first kite or the Seer and utilizing the portals from the Priestess and going immediately to the hospital. And as you know, no yet presence sculpture can be a little bit weak at the beginning of the match, so the important thing for the survivors will be to just don't feed the sculpture presence that early on, so it will avoid the full skill set. So that's one of the things that's gonna the most likely to happen. We'll see the Seer and the Acrobat as potential first kites, followed by the Priestess as they support. However, though, what happens if they find the Priestess first in an area that there's no very good space for portals? Do you think it is crucial for her to transition to hospital, or you think she can make it out the most in other areas of the map, such as ruins or just S-palette area or a statue? Do you think it's so important for the Priestess to just go hospital, or you think she should just settle down for any other area in the map? Well, this is why Sacred is so hard for survivors, because if you get caught as a Priestess outside a hospital, you're still fine, because what happens is you just take a basic hit from the Sculptor, you run straight to hospital, you portal in the hospital, and you loop hospital for 5 survivors, and you win the game. So basically, the idea here is you also have a Seer. That's the thing. That's why the no Seer bans, they don't make sense to me here, because you give Seer. Nào, chúng ta sẽ đến với round đấu 1B, đấu giữa MP và WP. Potter sẽ đánh Galati. Anh ta xuất hiện ở khu vực tượng và có hướng di chuyển ra 2 ván. Ở đây là Rie của bên phía MP. Anh ta là một lính đánh thuê và bẻ cua luôn rồi. Một tình huống rất là
xử lý rất là nhạy cảm của Potter. Anh ta đi đến 2 ván, sau đó rẽ ngược lại về đây. Có vẻ như LC sẽ là người cai đầu chăng? Nhảy cửa sổ ra đuổi LC về khu vực bãi cai luôn rồi. Anomaly là người đập máy ở nhà nhỏ. LC đang làm gì thế này? Anh ta cai luôn ra chỗ của Anomaly rồi. Bóp thằng em à? Thằng anh định bóp thằng em à? Nhìn thấy cái con thủ tế kia là phải đơm luôn chứ. LC lại còn cai luôn vào nhà nữa. Thế là thằng em không có máy đập. Khổ thân thằng An Chan. Một tượng đầu tiên, LC ăn một tượng dơ rồi. Xử lý không tốt lắm đến từ người chơi tiền đạo. Xin lỗi, người chơi trận này là tạp kỹ của bên phía MP. Và con cú được búp tránh một trường hợp mà LC bị đánh xuyên ván. Tuy nhiên pha vừa rồi thì anh ta có vẻ như đã xử lý tốt được với cái tình huống lật ván của mình. Bóng đen được xả ra. Bây giờ LC có nhảy cửa sổ không? Câu trả lời đó là có. Anh ta cai ngược về bãi cai luôn rồi. Anomaly còn đang có khá là nhiều vòng. Vòng xa đã được gọi. LC đang cai được về khu vực bãi cai. Tiếp tục một tình huống gồng bóng ăn tượng luôn rồi. Tốc biến đang có cho Potter và LC nhảy bóng. Anh ta giãn được khoảng cách với Hunter. Không lật ván. Quay lại lật ván. Quay lại canh ván luôn và canh ván thành công. Potter tốc biến. Không tốc biến các bạn ạ. Anh ta phá ván đi bộ 3 tượng rồi. Tốc biến đánh trượt. Nhưng mà LC vẫn gục. Ok. Cai không thực sự là ổn trong ván đấu này. Đến từ người chơi LC. Thế là phải cầm tiền đạo thì mới cai ghê được. Tập kỹ là hơi non. Tình huống cắm cọc. Tình huống cắm cọc. Rie đang di chuyển vào và phương hướng bị bắt được rồi. Đập một găng tay vào gần ghế. Cứu luôn. Không, chưa cứu. Buông tay ra rồi. Hunter cũng đã hết tượng. Potter đấm. Và đây là một tình huống mà có thể giúp cho LC có thể cai tiếp. Bóng đỏ sắp hồi chưa? Hình như chưa cai được 60 giây để mà có bóng đỏ. Né được tượng. Đây rồi. Quả bóng đỏ này có thể làm khá nhiều thứ này. Vào được trong nhà thì sao? Có vòng support trong nhà không? Cần một cái gì đó support cho LC ở khu vực giữa bệnh viện này. Ôi, đấm trượt. Quả đấm trượt khá là tai hại. Và bây giờ thì LC có lẽ sẽ bị hiến các bạn ạ. Tôi nghĩ LC sẽ bị hiến trong tình huống này. Không có cái gì support cho anh ta cả. Vòng của Anomaly đâu hết rồi. Đáng lẽ đến góc đến chỗ tượng vào vòm là phải có một cái vòng cho LC ở quả đấy rồi là xong là thắng được luôn rồi á. Cái thắng lại được luôn rồi. Quả đấy vào nhà một cái thôi là lên tầng 2 cai trong nhà có kịp thắng luôn. Anh ơi xong rồi à? Thôi được rồi. Tôi lại phải đi ban tích đấy các bạn ạ. If they attempt for this, since they already have a drawn position, looks like he's going to go ahead and use that chisel here, trying to locate a potential chase target. No wanted order for Potters. This is really weak from here. If wanted order was on this hunter, he would have a 2/3 chance here of actually finding where the survivors are healing based off of that wanted order, and he doesn't have it. But he does see the survivors healing, so he does know no one can go for a rescue. Free chase for the priestess, but now. Yeah, Priestess in hospital. This is where things get really difficult for Potter. He's going to break that pallet extremely fast again. We see that up build probably can find space with either detention or trump card. I expect trump card because you do have to go for a 4 kill. He's going to go ahead and take that portal. Probably going to take down all of these portals and then go for whichever survivor is in ruins. It is the mercenary, but if he does have trump card, he could easily teleport potentially onto the seer as well. Yes, we see Mercenary going to this ruins area with one elbow pad in hand. He's going to try not to use it yet because he needs to save it for late game. So that's why one of the things that here Potters will try to push all the items away from the Mercenary. He will use it just to escape. And now there's a Mercenary with no more items for late game. So this is actually quite dangerous for the survivor side. But at the same time, he also buys some extra time for the team to finish decoding. Taking this portal, believing there is going to be another pallet right here with the mercenary going away. They don't really think the priestess will put so many portals here. I think it's very, very convenient for the mercenary to transition away and buying some extra time for the priestess and the seer both to finish the ciphers, Eli. Yeah, Potter's committing to Merc here is interesting. He's going to get a hit here. I expect him to just teleport away. I don't think... I mean, you can't really afford... I guess he's going to try to down Mercenary and then teleport away here. Can he hit this statue onto the Mercenary? This is going to be a very big statue placement. Does get it. So Mercenary is going to go down here. He has to look for the last Cypher. He's got to teleport on the Cypher. You can't share Mercenary. You have to teleport to the last Cypher here. He sees it moving. No, he's going to go for the chair. Oh, Potter's... unfortunately, a huge misstep here. He has to...
you have to fork it here if you're Potters. You just, get the chip on the Mercenary. He's going to try to drag him to the last Cypher, but it doesn't matter. It's already primed. If he does, maybe he just doesn't have trump card. It could be that the build is actually up, down, blink, which wouldn't really make sense considering he needs 4 survivors eliminated. Is he going to get that chip onto the Seer here? Trying to pressure the Cypher. Will they go for the pop here? Does he have trump card? I guess not. I guess it's up, down, which, again, doesn't make a whole lot of sense, but what he opted to go for here. Is going to go for the hit, and they pop it, just like you say, Eli, going in for the detention build here, going all in for the first survivor he can see. The Seer actually is the one who is the closest, so with Blink on hand, he's just going to try to time it perfectly, just to down 1 survivor, and Blink coming in, Seer predicted it very well, and is going to transition again in this ruins area, trying to buy some time for the survivors to go for the gate. At the same time, hasn't really get an owl, so that is going to be an insta down for the Seer. However, though, the other survivors are already in the other side of the map, and with no teleport in hand, she can only use that CCTV skill to try to contain this gate and also camp the Seer at the same time. Yeah, and 2 survivors will get out the gate here. That is going to be a tie, which means MP does win round number 1 here. Potters played this really well. It's just he had the wrong build. You can't play up, down. You can't play up, down, blink when you need a win. That is a tie. That is a tie heavy build. Up, down, blink is a build that's built for ties. You have good chase with fast pallet breaking speed and confined space. You have detention for the end game. You have blink for early game. You also have blink for detention with end game as well. So you play for 2 kills with that build. Potters needed 4. So up, down, blink here doesn't work. I'm really surprised he opted to bring that. As soon as we saw fast pallet breaking speed, I expected trump card. That would have made a lot more sense. It's more aggressive. It's less conservative, but you can't play conservative there. That was a very conservative build. He needed to play aggressive, and it just did not work out there because he went too conservative with the build. Still played the match very well, considering that it was a very good, strong survivor team on a very strong survivor-sided map. But, of course, MP is going to get 2 survivors out the gate here, and they will be taking round number 1 7-2. A lot of pressure on WP to try to turn things around, especially now that MP does have that map selection. Yes, now I think for MP, having the map selection is going to be really good because I believe they might choose Moonlit River since they know to work well with a roller coaster. And I think if they choose that, the Moru can bring out the either Breaking Wheel or another Bonbon, of course. So either way of those is going to work quite safe, I would say, for MP if they choose Moonlit River. However, there's other better maps on the line, like Ever Sleeping, and knowing as Moru being a Breaking Wheel main, Moonlit River and Ever Sleeping will both work really well. Yeah, definitely. We're going to see the overall match stats here. Of course, you're having that the most decoding overall there. Not really being chased too much up until the end game there, of course. Acrobat being the first target with that Priestess support there, and the Owl. We did have a 96 seconds overall containment time for the Acrobat, which was, of course, the difference maker there. Allowing for that draw there. Sacred Heart Hospital, again, such a strong map. You can only say it so many times, but it really is important. Mercenary, of course, for the very clean rescue as well. Very scary going for rescue. Even against a non-full presence Sculptor, Mercenary still doing an excellent job there and allowing MP to get 2 out the exit gate. Again, Potter is kind of putting himself on the back foot by using that draw build. It did not work out for him, but at least got the tie here, minimize the damage as best as possible. It's only a 5-point game here. WP still has a chance to come back, but MP, of course, going in round number 2 in a very advantageous position. So a lot of pressure for WP here. Again, we mentioned Moonlit River Park. It's a very good map for MP. It's definitely something they want to consider, but it does play into Potter's Hunters as well. Plays into Gate Shit, plays into Wheel. So it's a bit of a challenge for MP as well because you are giving a very good map for WP. So I don't think WP would mind Moonlit, although it is a map that they do. It is a map that MP does prefer. So as you mentioned, Ever Sleeping could also work. It works great for Moru's Hunters. It works well for Sculptor. It's not bad for Bonbon. It works well for Wheel. The idea here for MP is they have to pick a map that's good for Wheel. The reason why is that forces, we are going to see, it looks like Cedric is coming in for Prince, that forces the survivors to ban Moru's Wheel. If you pick a map that's bad for Wheel, they don't have to ban Wheel. They can then ban Bonbon or Sculptor, and then Moru's losing. He's losing out on 2 hunters. He's losing out on Wheel because it's about a Wheel map. He's losing out on the hunter that was banned from the survivors. So you have to pick a map that's good for Wheel.
forcing WP to ban his wheel, and then you have every other option available if you're Moro. Yes, like you said, if they ban his wheel, we just saw the Bonbon. The Bonbon is really strong in this map, especially because he's a master of the blinks, or like we call it sometimes backstage, a blink god. He never misses a blink, and he always managed to get those terror shocks on the blink on point. So Moro never disappoints with those. So I believe he's very confident with taking Bonbon in Moonlit River, as we saw yesterday. So I think either way, is the pressure is definitely going to be on the side of Potters, because Potters with the Geisha, even though it's a very strong hunter on Moonlit, you definitely need to time well those butterflies. And as being a big map, Geisha cannot really harass the ciphers as well as with other maps. So even though it will work well for downing a survivor, how will you harass the ciphers if unless you have teleport? And if you bring blink, then how will you harass the ciphers if you can just down a survivor but you cannot just harass the cipher? So it's definitely going to be a little bit of pressure on the hunters that Potters utilizes. So if they do ban his Geisha, we might be seeing Potters being forced to just take out Sculpture once again. And I think Sculpture in Moonlit is actually not a bad hunter, it's actually quite good. So that would be maybe a game changer here for Potters, to just trick them into thinking he's gonna take a Geisha and then going in for the Sculpture instead. And that will also will go for work well. And then it will all go for the survivors too, like what survivors will they choose to counter a Sculpture in Moonlit River Park, Eli? The thing is, I think they're less worried about Sculptor. Sculptor is very Moonlit River Park is one of the weaker maps for Sculptor. It's very open. It's very easy to dodge statues. It's very easy to transition kite. And it's very easy to take coaster to avoid the Sculptor. So I don't think the survivors are particularly worried about a Sculptor on Moonlit. It's just not a good map for Sculptor. So I think they're gonna be more worried about Geisha and Breaking Wheel. So I think that's definitely something they have to watch out for. I don't know what they're going to opt to ban. They could go Geisha ban. They could go Wheel ban. But the problem is that going back to your Geisha point, actually, I wanted to continue with that. So Teleport Geisha, as you mentioned, is very good for harassing Cypher machines. Blink Geisha is very good for early chase. It allows you to have a more secure down. The idea with Blink Geisha on Moonlit is that since Moonlit's so open, of course you're not going to be able to harass Cyphers as well because of how widespread it is actually going to be Ever Sleeping Town. So they banned Moonlit. Very smart play for WP. As we talked about, MP loves that Moonlit River Park. They did not want to have to play into that. We are going to see Ever Sleeping. As I was saying, Geisha, Blink Geisha is okay as well because the map's so open. You can cut off the rescue from a distance, hit them, then dash back to chair and stuff the rescue. So it's less about harassing Cyphers, more about preventing rescues as Geisha. But Ever Sleeping Town is going to be interesting because now it kind of shifts the tides a little bit here in that Geisha is not bad on Ever Sleeping, but it also allows Sculptor to be played. Because again, we talked about Sculptor is not strong on Moonlit, but he is very strong. She is very strong on Ever Sleeping Town because of all the narrow alleyways. It allows for a lot of easy statue placements. And Sculptor can be very strong going into this matchup or going into this round here. So I think the idea here for WP is that they're hoping that the survivors are going to ban either Potter's Sculptor or Breaking Wheel, and then he's going to be able to play the other one, whichever one they don't opt to ban. Yes, if they ban this his Breaking Wheel, then he'll definitely play either Bonbon or Wax Artist because he mains both very well. So either one is perfectly fine for Moru. I'm more worried about the WP Hunter side because, like you say, if he brings a Geisha, if they know the Geisha works well in this map, they will ban the Geisha and he would just be forced to bring Sculpture. But we just saw a Sculpture match against the Mad Penguin survivors. They definitely know how to utilize that terrain. And the combo they use between the Acrobat and the Mercenary, the early kites that LC did in the beginning of the match, really buying so much time distancing himself from the crucial kiting areas and forcing those pallet stance on the hunter, bought so much time and definitely mess up with the tempo early on game. And you know, Eli, that is so important in the beginning of the match, who takes the first kite and who manages to get the hunters on the hunter nerves and try to go for that. And if you don't get as a hunter a survivor down and there's still 4 ciphers remaining, you rồi, bắn pick xong rồi các bạn ơi. Pick xong rồi. Quay lại chuẩn bị ngồi cát cho các bạn. Coming in very strong, taking the first kite very confident, plus the priestess portals and everything just added up for the survivors of MP in taking the Sculpture around the map quite well. And I think that's one of the things that could be very dangerous if they do the same thing in Ever Sleeping. So I want to
ask, what do you think will be another combo that we will be see coming from MP? We saw Acrobat, Mercenary, Forward, Priestess. What do you think will be another good combo to counter as Sculptor in Ever Sleeping? Well, considering that if Potters is able to play Sculptor and it's not banned, then that means the first two bans for Potters will probably be, obviously we see doesn't ban Seer. We'll probably see Forward and Priestess be the first two survivors that get banned, which means the survivors will then probably, based on what we've seen so far, probably go Mercenary, Acrobat. They don't seem to want to lock in Seer. They may also potentially go for the Batter. We know that is an option for MP. Batter's not a bad character on Ever Sleeping for support, even against something like a Sculptor. So that's definitely an option. So we could definitely see Batter support coming in, very crucial here. Entomologist support is going to be very relevant as well. I don't know if that's something that MP wants to potentially try to push, but it could definitely work very strong on Ever Sleeping. Again, a lot of narrow alleyways allows for the B support to be very strong. Sculptor struggles heavily against Entomologist support. So considering that we're not going to be able to see Priestess being utilized 100%, there's no reason for Potters not to ban Priestess. It has to be something a little bit more non-conventional, again, such as that Batter or the Entomologist. Yes, LC actually is a Batter main, so I wouldn't be surprised to see if he decides to bring his Nào, Batter chúng out. ta sẽ đến với round đấu 2A. Cặp đấu giữa MP và WP. Moru tiếp tục sẽ là Hunter ra trận trước và anh ta sẽ có 4 lượt cấm trong round đấu này. Đây là thị trấn say ngủ cho round đấu thứ 2. I'm gonna go really quickly through the chat. We're gonna see Akihiro, TN, Maini, Aurora, Miss, Jules, Kino, officially new, Nico, Junis, and Vanilla King. You guys are here on the first row seats, ready to see the ban phase, beginning with MP Moru banning, just like you say, Eli, the forward. Cấm tiền đạo và chủ tế đến từ Moru. Và bên phía WP thì đưa ra một lực cấm, đó là Polun của anh chàng này. Mặc dù tiên tri được thả nhưng mà bên phía WP vẫn không dám lựa chọn, không dám thả không dám thả con Polun đấy ra và đánh kèo tiên tri. Họ lấy cho mình sớm, đó là lính đánh thuê cùng với diễn viên tạp kỹ. I'm not sure. We're gonna have to see that in a second. They're still deciding on their character selections here, but that would definitely make the most sense here as Mercenary Acrobat, and it looks like it is going to be, Mercenary Acrobat is Tạp kỹ lính thuê cho hai lựa chọn đầu tiên. Moru sẽ cấm đi một nhân vật có lẽ là có khả năng support đến từ bên phía WP. Và tôi thì tôi nghĩ ở đây có thể nó sẽ là con nhà côn trùng học. If we are going to see any of the chip hunters, we're less likely going to see the Seer get banned. If we are going to see Seer get banned, most likely if there's going to be a wax artist. But again, Moru has such a large lead to work with that you have so much versatility to go with many different options here. And we saw Moru ban Entomologist last round. I definitely think that would be a perfectly fine ban here in this situation as well. Đúng rồi, chính xác là cấm đi nhà côn trùng học. Một lượt cấm rất hay. Cấm vào khả năng support với phía WP. Và lựa chọn thứ 3 của WP. Nó có thể sẽ là một con Kaiter và có khả năng cứu khi mà tiền đạo nó đã bị cấm đi như thế này. Và ở cái map thị trấn thì có lẽ nó sẽ là bệnh nhân. Và đúng là bệnh nhân rồi. WP đã chọn luôn bệnh nhân. Joggy asked me that. He's one of my friends. He asked me that literally every single day, and I tell him the same thing. But bệnh nhân cho WP. Moru thì sao? Anh ta sẽ cấm nhân vật gì ở trong cái lượt cấm cuối cùng của mình đây? He would be good against something like a wax artist, but I don't think the survivors are necessarily preparing for that. Patient here is very, very strong for WP. Patient is very good transition kiter, and what counters Bonbon and Sculptor? Transition kiting. So Patient is going to be a very relevant kiter here. I really like that lock-in for the survivors here. What's the last ban going to be here for Moru? Is he going to ban maybe like a Dakota? Mỹ nhân là lượt cấm cuối cùng mà Moru đưa ra. Và WP sẽ chọn bác sĩ tâm lý cho lựa chọn cuối cùng. Vậy là cặp đôi cẩu lương cho bên phía WP. Any of those options for countering chip hunters. The last survivor pick here, I don't actually know what we're going to see here. It looks like Psychologist, which is interesting because Psychologist isn't too strong against... Oh, we're actually going to see Geisha. This is interesting here from Moru. Moru allowed Patient to come out here so he could potentially go Geisha. Of course, Geisha is very strong. Oh, no, maybe Bloody Queen as well. But Bloody Queen's really weak against this team comp. I'd be surprised if we actually see Bloody Queen. Yeah, Bloody Queen is extremely strong early game, but we'll see a Geisha after all. Moru's Geisha guys coming in. Yes, against both the Patient and the Psychologist, like you said. Geisha là một lựa chọn hợp lý. Cái WP hở tiên tri ra nhưng họ không lấy. Thay vào đó là họ lấy bác sĩ tâm lý lựa chọn cuối cùng. Họ không pick tiên tri, thế thì con Geisha này hoàn toàn có thể chơi được. Nếu mà bên phía WP mà pick tiên tri ra
Thì tôi nghĩ Moru sẽ không đánh con Geisha này, mà anh ta có thể sẽ đánh Galati hoặc là Bonbon. Đội hình này Kai nó không được khỏe với con Geisha cho lắm. Bác sĩ tâm lý thì phải cái chay. Bệnh nhân cùng với tạp kỹ thì đều bị khắc chế bởi cái khả năng Geisha có thể thu hẹp khoảng cách rất tốt với những tình huống đối phương dùng đồ. Ví dụ như Hermione mà ném bóng hoặc là Scamander, xin lỗi, chưa chắc mấy cái này đã cầm nhân vật như này đúng không? Có thể swap lại mà. Không swap à? Rồi, với những tình huống bệnh nhân là tạp kỹ xả đồ để mà giãn khoảng cách thì hoàn toàn Geisha nó có thể áp sát được. Vậy là Hermione sẽ cầm lính đánh thuê sau khi mà con tiền đạo bị cấm. Cedric với bệnh nhân, Scamander với bác sĩ tâm lý, với cùng Harry Potter với một con diễn viên tạp kỹ. Difficult because you have 3 characters that are good against Geisha, but then one that's weak. So Patient is not a very strong kiter against Geisha, because basically how that works is Patient uses the hook, Geisha immediately dashes to catch up and close that distance. Whereas with Psychologist, 3 hits against a single hit hunter is very good. Acrobat, very good kiter against Geisha because if Acrobat picks up a butterfly, he can hold his bomb and while looking at the Geisha and hold an infinite, what we call an infinite skill check. So that's really strong for the Acrobat. The Geisha does dash. Acrobat can also just bomb before the Geisha can swing. Acrobat is very strong kiter against Geisha if utilized properly. So I think that this is an interesting choice here for Moru. Of course, they did force the wheel ban by going Ever Slipping Town here. Mad Penguins did, but yeah, Moru's definitely still has an uphill battle ahead, and also the Enchantress ban makes sense for Geisha as well. Enchantress is a very strong counter to Geisha. Every time they use those dashes, you can single stun, get to the other side of a pallet, and kite out the dash. So, yeah, Moru definitely has an uphill battle here. If he finds anybody but the Patient, he is going to have a difficult chase. Yes, once the Geisha cancels the butterfly, the hook from the Patient, that could be detrimental. So let's. Chúng ta sẽ bắt đầu với giao đấu 2A. Có vẻ như là Moru sẽ gặp Hermione ở đầu trận rồi. Không check về phía của Hermione. Rẽ sang phía Harry Potter. Không check về cổng cũ rồi, không có ai ở cổng cũ cả. Moru bắt hướng sai, anh ta đang có một hướng tình huống lừa đèn và Harry Potter đâm mặt vào Hunter. Harry Potter đâm mặt vào Hunter rồi. Check về cổng cũ không thấy ai. Harry Potter. Anh ta đang muốn rồi, anh ta đang chả muốn làm gì cả, anh ta đang sợ là mình vứt bóng là Hunter sẽ đát bướm theo, thế nên là anh ta không làm gì cả mà anh ta giữ trái bóng sau đó ăn một hit bị đấm xuyên ván ạ. Quay sang luôn bệnh nhân. Quay sang luôn bệnh nhân. Cedric đang nguy hiểm. Anh ta có cho mình đấy là tích móc, nhưng mà anh ta ăn hit mất rồi. Có một tình huống gọi máu luôn đến từ bên phía WP. Cedric bắn móc đi, nhưng Hunter có khả năng thu hẹp khoảng cách. Harry Potter đứng hồi máu ngay giữa map, nhưng Moru không biết điều này. Anh ta bị đối phương ăn bướm. Và có một pha anti-dash tốt. Bên này Hermione vừa nhảy xuống. Cedric nhảy cửa sổ. Bây giờ có lẽ sẽ bắn móc vào trong khu vực nghĩa địa. Vứt bướm. Bắn móc. Đát gì đây? Moru đát lỗi rồi. Và Cedric sẽ an toàn trong một khoảng thời gian tới. Trong một khoảng thời gian sắp tới. Tốc biến đang có dành cho Moru và có lẽ sẽ phải mất tốc biến để mà bắt người rồi. Pha vừa rồi là một tình huống vứt bướm, sau đó là đát không tốt, mới chỉ có một máy xong cho WP mà thôi. Giai đoạn đầu trận thì Harry Potter không được đập máy. Những tấm ván sẽ bị phá đi. Người bị soi là bác sĩ tâm lý của Scamander. Bướm được vứt ở ghế rồi. Hermione đang bị bắt hướng từ xa. Anh ta đang muốn vào ghế từ cửa sổ, nhưng Hunter chặn hướng luôn mất rồi. Moru biết hướng của Hermione. Đấm không được. Có một tình huống đấm trúng. Bướm vẫn đang còn ở ghế. Đát về. Đối phương không hề ăn con bướm này. Đây là một lỗi khá nặng đến từ WP. Không hề ăn con bướm này. Sẽ là một pha bắn móc ra cho. Nhưng mà chưa đi tàu được đâu. Bắn móc này ra xong không đi tàu được. Anh ta đang có nhánh 6 trên người. Cedric hết đồ rồi. Anh ta sẽ gục ở trong khu vực nghĩa địa này một lần nữa. Đó là đánh trúng. Không cai thêm được lâu. Và đây sẽ là một tình huống ngồi ghế lần 2 từ Cedric. Hai máy nữa sắp xong cho bên phía của WP. Họ có một máy dư ra. Máy thứ tư khoảng 34%. Ai sẽ là người đi cứu? Không có ai đi cứu chắc. Tôi nghĩ là Moru có thể tự tin di chuyển ra ngoài, bởi vì anh ta soi được vị trí của Scamander. Scamander hoàn thành được máy rồi. Kamsa đến từ Moru. Và tôi không nghĩ là Scamander nên tiến vào. Harry Potter cũng đang tiến vào. Có vẻ như là Moru nhận ra điều này rồi. Anh ta bắt xa được Harry Potter. Harry Potter với chúng tôi. Và bướm đang còn. Đát 5 giây nữa sẽ hồi.
can't make the Moru, rescue, so Harry Potter vào được ghế. Anh ta cứu được người mất rồi. able to get that save off with Có double down. it's just gonna be Có double down. Trận này hơi căng cho WP nha. progress, not enough. À, bắn pick à? Don't Chết go mẹ off rồi. Cypher yet. So I don't really understand the idea behind rescuing here. I guess they're trying to play as aggressive as possible, but this patient needs to kite an Another bomb. entire Cypher machine. Yes, another bomb on the geisha, slowing her down quite a bit, but now there's a patient with no hooks, and this area is quite difficult to kite with no hooks, and there's almost no pallet. There's only one pallet here. Going to try to mind game the geisha in here, taking the butterfly, but not being able to skill check, and now coming down here, and it will be flying first. And here there's going to be also an acrobat that died quite too close to the geisha, so it's going to be very difficult here for the survivors to do that cipher rush that they really need to do right now. There's still 2 ciphers remaining, like you said. So at the same time, we have the only survivor that hasn't been injured is the psychologist. So she's going to be the ideal one to come for that long distance rescue, since the acrobat died in quite a bit far place from the teammates. Yeah, it looks like we are going to see Mercenary trying to hide out here. That last Cypher machine is almost prime. So again, I mean, the situation is drawn, but it didn't really make sense. It's way harder than it needed to be. The survivors didn't need to play that aggressively. We're going to see Mercenary go for this teleport back to the chair. The problem with this is that he's going to try to body block. No, he's going to hit him back here. The problem with this is you waste teleport, and they can still make the rescue anyways. So Mercenary can elbow pad away. Acrobat can bomb away here. Let's see, can he get the Acrobat? Needs to go for the bomb. He doesn't bomb. The Acrobat doesn't bomb, and he's going to go down because of it. So a huge misstep here from the Acrobat, and now he can simply trade the Acrobat, change targets to the Mercenary, and all of a sudden Moro maybe will have a 3-person elimination situation here. No teleport available. Of course, he did already waste that. He's going to try to close the distance here. Acrobat, it's kind of a foot race between the Geisha and the Acrobat. Can he make it to that exit gate in time? It will be open. Between the Mercenary and the Geisha, but it does have an elbow pad. He can simply just go to the dungeon here, and this is going to be a tie here. So a huge misstep, unfortunately, for the Acrobat, but the survivors still were able to get the bare minimum, which is a draw here for WP, and at least kind of keeps them in this match. Yes, that was such a clutch dungeon escape coming in from the Mercenary. Once again, the elbow pad, the mighty elbow pad that helped you end game was kept, and that is so important. That's what's so important, guys. When the survivors are forced the items so early on, then they are left with nothing at the end game, then you have less chances to get dungeon. So I think that was so important for the Mercenary, that even though the Acrobat was insta-kill after the Cypher pop, he managed to change routes, and instead of going straight for the gate, he decided to go just for the dungeon. And this also shows a good team communication from WP, clutching that dungeon escape as well, because if he gets stopped by the dash from the Geisha, he will just instantly die there. Yeah, and it's so powerful, Eli, when you see a Geisha with full speed downing you right at the gate, and in case he didn't bring sticker, he probably wouldn't be able to crawl out. And we have seen that happen in matches so often, when they down the survivor at the gate and he's unable to get out. That is just so clutch. So I think this was really a smart move from the Mercenary to keep that elbow pad until the end. Yeah, and we are going to see the overall containment time here. Of course, I think that's 110 seconds from the patient. But of course, it was multiple rebound kites, and we talked about the second rescue. It didn't make sense for WP. I think in that situation as a survivors, of course, Geisha is a hard hunter to do this against. But when you're in a drawn position, it's better to try to conserve your items, conserve your health, and try to have a end game kite to dungeon. As soon as you go for that rescue there, the Cypher progress, it's nowhere near enough, so there's no reason to try to push that rescue. Because, again, Patient's just going to go down in Graveyard. Acrobat had to waste a bomb to get the rescue. He is going to get shared there, the rescue. At the end, there was just way too close. If the survivors save their items, save their health, and just push Cypher machines, they could have 3 survivors up at the exit gates, all with a bunch of items to work with. And you put yourself in a situation where you could potentially kite to dungeon. As long as Psychologist is not the one kiting, Acrobat has bombs to work with, Mercenary has elbow pads to work with. Multiple elbow pads, probably at least 2 there, and the dungeon kite's a lot easier, and maybe they can go for a 3-survivor escape there instead of only 2. And that's, again, you have to understand when to rescue and when not to rescue. WP's first rescue was perfectly fine. That was okay. Mercenary made a very nice save. It allowed the Patient to potentially rebound kite, but the Patient had no hooks. There's no way Patient can rebound a second time there against a full presence Geisha. Acrobat can use the slow bomb, but it doesn't do anything. There's not enough time. Acrobat's already been double hit. He's going to go down in a few seconds, and the last Cypher machine was not even started. There's no way a Patient's going to be able to rebound
that long without hooks. So, especially against a full presence Geisha. So that is kind of the downside there. You have to know when to not rescue. Unfortunately, WP went for that save. Still able to get the draw, which is the bare minimum, but they potentially could have played for a strong endgame 3 escape instead if they had been a little bit more conservative. I totally agree with you, because the moment we saw that Ada, the psychologist, had the Wanter order on her, she immediately tried to use that to her advantage and lure the geisha toward where she was coming. But Moru didn't buy it, and he immediately was camping right in between both sides, so he will see the acrobat coming as well. So he immediately got a hit on the psychologist, and then he went directly for the acrobat. So I think that was one of the things that definitely mattered here. The fact that Moru, no matter what, he didn't believe just what he knows, which is the psychologist being under order, but he also was sure that there was someone else coming, and in this case was the acrobat. And that's one of the things that ensured this tie coming in for sure, because if not, he could have easily get a 3-man kill. So that's one of the things that Moru did so well, was to believe in his hunter senses. Cái trận lúc nãy ấy, muốn thắng là thằng Moru phải treo thằng tạp kỹ lên xong là đổi tele bay thẳng sang máy cuối luôn, nhưng mà nó không làm thế. Đấy, cái sai của nó là như vậy. Đáng lẽ là đổi tele nó bay thẳng sang cái máy cuối luôn, nó đuổi con bác sĩ tâm lý tao mới còn gì đâu. Tele sang lấy nhanh một hit, sau đó đánh được một hit nữa treo lên là bọn nó phải đập lại máy. Đó. Lúc ấy lính thuê nửa máu, con tạp kỹ nửa máu, chúng nó còn phải heal cho nhau nữa. Đó. Còn đấy là đang xử lý sai ở quả là treo người lên xong tự nhiên đi cam sa. Tele ghế rồi chưa hồi thì mẹ đã bảo là treo tạp kỹ lên xong bật đổi tele bay thẳng sang bác sĩ tâm lý mà. Ồ ghê luôn á. Either towards the through the window, or you can go through 2 of the other entrances. But the problem is the geisha can simply stand near the window and just look at all 3 places, and you can see any survivor trying to enter because of how open it is. That's why that chair is so strong. You can cut off any rescuer at any point, especially as a geisha. So we saw Moru use that perfectly, and that was really just an upside for them. Of course, they weren't able to stop any rescues, but they still were able to cut off the rescuers. They were still able to apply enough pressure where the survivors had no chance to get a 3 escape in the end game. And of course, Acrobat, just mistiming that ball at the end there did not allow them to kite in the end game, so it was just very difficult. So now looking into the second half of this round here, this is where things get really challenging for WP. Potters needs to at least get a tie, right? So if you get a tie here, you go to a last round, but then you're still down 5 points, so you're already in a terrible position, even if you get a tie. So Potters, the goal here for Potters is try to win, try to get 3 survivors eliminated. But again, NP has played this very well. This is the map that they selected, which means they're going to be comfortable here. What does Potters play? We're probably going to see either Sculptor or Breaking Will get banned. Geisha is a hunter that's okay for 3 kills. Actually, what's really nice here for Potters is he has a lot of hunters that have 3 kill potential, right? You have Geisha, which is a tie hunter, but also has getting that extra kill. You have Sculptor and you have Breaking Wheel. All those hunters strong on this map, all have win potential. So Potters isn't necessarily... Chúng ta sẽ đến với ban pick của round 2B. Potter sẽ có 4 lượt cấm trong round thi đấu này. Yes, we'll see that Potters is going to have to play in this map together with, I think we might see a mirror match, Eli. I wouldn't be surprised if we see another geisha in Ever Sleeping, just because he just saw Moru's geisha. He wants to show off his geisha as well. And I think the important thing here is going to be the ban phase, because if they do ban his geisha right out of the bat, it's going to be difficult for him. But at the same time, he still got Sculpture under his sleeve. So Potters, once again, he needs to try to make the magic happen. And I see a lot of people also like that Potters have the team. WP has a lot of Harry Potter names. So yeah, that is one of the cool things about WP. But once again, we see first the forward and the batter bans coming. Rồi, cấm tiền đạo cùng với đánh bóng đến từ Potter. Và nhóc dìu của anh ta bị cấm đi. Cấm luôn 2 con bully. Because now there's a geisha and a sculpture that could potentially come out. So that will be very good to see if a geisha can come out too. Not only that, it was also a breaking wheel. I mean, they didn't ban breaking wheel, so now Potters has everything. You just ban Seer, you play wheel, and Potters has a great spot. I mean, you just eliminated the three of the best characters for going. I mean,
Tiếp tục cấm đi tiên tri đến từ Potter một lần nữa. Nhạc Côn Trùng Học là nhân vật mà MP họ lấy thứ 3. Potter sẽ còn một lượt cấm cuối cùng. Potter sẽ còn một lượt cấm cuối cùng. Or maybe it's something he's not comfortable with, we just don't know. But as far as we know, Potters can play wheel. He's just gonna again ban patient acro here. One of the two most likely. Patient. Và lượt cấm đó nó nhằm vào bệnh nhân. Bây giờ tạp kỹ đang còn. No batter, no forward. You have no support for dealing with a fragile hunter such as the breaking wheel. This is just so difficult here for the survivors. If Potters plays this well. Of course, Ever Sleeping Town, a very good wheel map as well. What's the last pick going to be here? Yeah, it's going to be Acrobat. So they just go Acrobat. And as far as I know, Potter's just going to play wheel. Just play wheel here. You don't really want to play Geisha. Geisha's really... If they go Acrobat, Geisha gets hard countered. Nightmare, maybe? That's... I personally would say that's a really bad idea. Okay, we're going to... Đây là một lựa chọn khá bất ngờ đến từ Potter. Người ta đánh Polu. We're going to say wheel. Yeah, Potter just plays wheel into this comp. Yes. This might be really strong for him. I don't know about this decision here from MP not taking Seer. Yes, I think at the beginning we saw like a Seer in jail once again, but yeah, anyway, Potters is going to take out Breaking Wheel. He's one of the best hunters in this map if you may ask me, but this combo though from Zero as Mercenary and LC, Priestess and Anomaly Entomologist and Rie as Acrobat is actually super strong. Eli is one of the strongest teams combos that we see often in this tournament. If the Entomologist is found first, we just use the beast to kite around the map very well, taking those window vaults and putting honey everywhere to vault even faster. So it's going to be really interesting how Potters decides either to bring Blink or just straight go for another build. But I think Blink should be the one he definitely should bring, because in order to down the first survivor fast, you definitely need to time that Blink so well. So I think Potters bringing the Blink is crucial for getting the survivor down really early on the match. Yeah, of course. That's very important. It's just like, yeah, again, just breaking wheel here. It's just with no, I mean, literally the five best characters for going against a wheel, with the exception of Priestess, is forward, batter, seer, patient, and and the Priestess. So they do have Priestess available, but again, the other four are gone. Patient, such a good transition kiter against wheel once he's out of wheel form. Seer can farm owls very easily, and then batter and forward support is just so crucial. So, I mean, Potters is just, he has kind of the dream bands here for a breaking wheel. Going to the substairs two-star here, trying to find... Ok, chúng ta sẽ đến với round đấu 2B, cặp đấu giữa MP cùng với WP. Potter sẽ đánh Polu và anh ta bắt về được vị trí của Siru rồi. Gai đầu tiên cứa không trúng, hơi căng cho vị trí của Potter. Có người ở trong nghĩa địa đã phải nhường máy cho Siru để anh ta cai, rồi đó là Anchan. Anchan không, Anomaly chứ. Anomaly chạy ra ngoài và có lẽ nên setup vòng. LC là người bị đuổi. Có vẻ như mục tiêu ở nghĩa địa không phải là mục tiêu ngon ăn dành cho Potter. Và LC bị cứa một gai rất dễ. Làm gì thế này? Cháp quăng ra không trúng. Tuy nhiên có một trái bóng đen của LC đã xử lý thành công với tình huống chặn đường Hunter rồi. Cháp tiếp theo nó lại đi đâu đó mất và LC bị lăn gai đầu hơi dễ nha. Anh ta nhảy được cửa sổ và vẫn bị dính chiếc gai thứ hai. Bị cứa gai hơi dễ trong trận đấu này. Anh ta sẽ phải cố gắng gọi support đến từ đồng đội. Có một chiếc vòng ở chính giữa bản đồ. Anomaly vừa đục một vòng và sau đó có thêm một vòng nữa dẫn LC di chuyển về khu vực nghĩa địa. Ong được đẩy ở đây 3 vòng luôn các bạn ạ. Có 3 chiếc vòng trong trận đấu này luôn. Ong được thu về rồi. Ở đây có vòng. Có vẻ như Potter sẽ đi vòng vào. Và LC thì biết điều này cho nên anh ta vòng ngược ra khỏi khu vực nghĩa địa. Đang có trái bóng đỏ ở đây. LC phải làm thế nào đó để tránh được cái tốc biến của Hunter. Nhảy bóng. Cháp quăng ra không trúng. Vẫn là một tình huống giãn khoảng cách tốt. Lên tàu thì sao? À không, Hunter có chiêu rồi, chắc là lên tàu không được đâu. Hunter sắp unlock chiêu bởi nhánh 9 rồi. Ôi, heavy attack nhưng không tốc biến. LC vẫn đang trong một tầm an toàn. Anh ta đang muốn nhảy bóng. Ồ, nhảy hỏng bóng vào cái đòn đánh của Hunter mất rồi. Nếu mà tình huống đó anh ta quay cam được và nhảy ra khỏi tầm đánh của Potter thì có lẽ sẽ là một tình huống highlight và là một pha cai rất tốt. Trận này vẫn là lý do bị ăn gai quá sớm cho nên LC gặp khó khăn.
You know, again, Potters again had the dream bans, except for the priestess. Again, we talked about the 5 best. Tình huống support của Anomaly cũng không thực sự tốt. Tôi thì tôi muốn anh ta phải đục vòng về giữa map, sau đó đục sang cổng cũ, đục chéo một vòng nữa sang cổng cũ cho vị trí của LC thì sẽ là một tình huống xử lý ổn hơn. Con ong đang ở đây, có lẽ là nó sẽ đẩy vị trí của Potter ra khi mà anh ta đổi dạng. Vẫn chưa lấy được gai thứ hai, ong đẩy tới rồi. Có vòng support và đây là một tình huống ném trap hụt, phá đi trước vòng. Con ong vẫn đang câu đi khá nhiều thời gian của Potter, và lại là một lần nữa Anomaly cho LC một chiếc vòng. 3 máy sắp xong, máy thứ tư khoảng 60% cho bên phía MP. LC mới chỉ lên ghế một lần mà thôi. Tình huống máy thế này có lẽ sẽ kịp nhảy bóng. Không, anh ta sẽ bị giật gai, tiết kiệm cho mình trái bóng đỏ để sau đó có thể chơi tiếp. Siru đang bốc máy ở khu vực cây xa. Đây là một máy có thể sẽ bị Hunter kiểm soát ngay sau khi mà LC bị treo lên. Hầm nhảy nó cũng ở khu vực cây xa này luôn. Ong đang ở đây. Pha lúc nãy đi vòng xong lên tầng 2 thì nó sẽ tốt hơn. Ai đang là người cứu? Siru vẫn đang cố gắng bốc máy. Anomaly là người cứu trong tình huống này. Một bóng có cho LC. Hunter đã mắc chiêu rồi, đục thêm một chiếc vòng. Chưa có gai nào trên người của LC cả. Một gai. Nhảy bóng đỏ. Body block thì sao? Đánh trượt mất rồi. LC nhảy được vào trong khu vực nghĩa địa và mới chỉ có một gai trên người anh ta mà thôi. Hunter không thể giật gai được, và máy gần xong cho MP rồi. Khi mà ở đây là 2 thành viên đang cùng dồn chiếc máy. Tôi đang thấy lính đánh thuê đang di chuyển về cổng rồi. Vậy là họ đang set up cho một tình huống mở cổng. Họ đang set up cho một tình huống mở cổng. 2 gai trên người LC. Anh ta cần không có khóa cửa sổ này. Hunter không có đổi phép. Giật. Không, vẫn chưa muốn giật. Pram máy luôn rồi. Họ pram máy luôn cho tình huống này. Chưa có một chiếc vòng support nào cả. Tôi chưa nhìn thấy một chiếc vòng support nào. Và LC ở đây thì cũng không có một chạy bóng nào. Anh ta ăn trap luôn rồi. Và đây sẽ là một tình huống có lẽ là thoát 3. 2 cổng đang được mở. Hunter xách người thì sẽ không thể nào kịp can thiệp vào cổng. Và cổng xong kịp rồi. Thoát 3 cho Team Survival. Đây sẽ là một trận thắng knockout của MP. All 3 survivors out the gate here, and that is going to be the win for MP. 3 out the gate. Of course, they needed to get at least a tie, and MP is going to take this 2-0 here. A very swift victory for them there. Again, Potter's only chance was to leave the Acrobat Slug, try to push to the exit gate, didn't go for it, and MP is going to be advancing here with a 2-0 victory over WP. Congratulations, MP, for winning against this super good professional team as well, WP. Both of you guys played so well. Kudos for WP for going against these Mad Penguins, which are actually veterans for a tournament, and WP being the first time playing competitively, even though they're veteran players of IDV, is the first time coming in as a tournament. So I think it's very good to give kudos to WP. Actually show us so many good plays, and also the Harry Potter team, everyone loved it. So definitely, guys, keep going. This is just your first tournament, so things are definitely going to get better. Everyone is here just to get a little bit more of experience in the tournament competitive. So I think it's really good that what we saw, Eli, is all a learning process, and I think WP definitely tried their best. And like you said, some of the things that sometimes the Survivor Hunter did was not like we often see, like some of the picks, like Dancer pick, was not the most conventional things we see. But also this is all about to try new things and also improve. And at the same time, I believe that kudos definitely for MP, Hunter and Survivor, for getting the first win of the day. Yeah, actually, excellent job from MP again. You know, we talked about on paper, MP is going to have the advantage going into this match, of course, being, having a lot more tournament experience in the past compared to WP. I mean, they play, of course, WP played well. They took some, non-conventional strategies, and they took risks, which is something you have to do to beat a strong team like Mad Penguins, but did work out in Mad Penguins' favor. Just to revisit the first match, of course, Sacred Heart Hospital, the first round pick for WP, and the goal there for them was that Potters can go for a 3-survivor elimination, and the survivors can tie Moru's Bonbon. It didn't work out. Moru was able to get 4 survivors eliminated, and it just worked right into the favor of Mad Penguins. We're going to see the final match stat here, of course. The overall containment time, 145 seconds here for the Acrobat, and that's just the support of the survivors. You see the rest of the survivors, hardly any of them kited. They didn't have to,
because the Priestess support was so crucial. Again, we talked about Priestess being one of the 5 characters that counters Breaking Wheel. Potters was able to eliminate 4 of them, but the 5th one being the game changer here. Of course, the Acrobat's Kai was strong, but the MVP of this match. It may not look like it in these statistics, but it was that Priestess. Yes, I think the support that Priestess brought in the beginning of the match, putting those portals really long, and you saw it, the longer the portal, the longer the stun. So that is very important here, that the Priestess utilized the architecture of the map to use those walls and buy so much distance. And you see the ultimate place for either kiting or containing was always the graveyard, because Breaking Wheel has such a hard time in that window area of the graveyard, so he has to bring the build of confined space, because otherwise they will be able to look in for quite a bit of a time. And at the same time is also the fact that he needs to also get close enough to the survivor to snap them, and the Acrobat knew that so well that the moment he knows that Breaking Wheel can snap, he bought so much distance, forcing Potter's Breaking Wheel to go back into wheel form, and that buying so much time. And the moment he saw that, they just popped the Cypher. It was so fast, so swiftly, and I think that's one of the things that MP survivors know how to handle really well. They know how to handle the Breaking Wheel, and they take advantage of the kiting areas. Yeah, so the big play there was the Acrobat was able to hit the Firebomb on the wheel to cancel the full presence. That was the big play. If you notice over at the graveyard area, they had that Geisha Gate Cypher about 50-60% of the way done. Breaking Wheel got out of wheel form to go for a full presence on the Acrobat. He could have just snapped him and shared him right away and had a drawn position. But the Acrobat hit the Firebomb onto the wheel, canceled the full presence, and then the Priestess was able to body block the hit, which means Acrobat didn't go down. And because there was a Firebomb and only 1 spike on the Acrobat, he was not going to go down to a snap anytime soon. And that did allow them to prime that last Cypher machine. That was the big game changer. And that's why Acrobat can be a pretty decent character against Wheel, because you can go for that Firebomb play. Typically, the Breaking Wheel is easily able to hit you right after. But if you have that God Window graveyard to work with, and you have a body blocker, in that case the Priestess, then the Acrobat can cancel the full presence if done properly, which they were able to do here. And I expect we're going to see, we're going to look at the MVP here, and it is going to be LC, the Acrobat. Mua giải à? Mua giải? Mua giải? Thôi mua giải mẹ bây rồi. Ăn 2 cái gai xin support. Ăn 2 cái gai xin support xong thì mẹ tôi để máy móc người ta không có sai số. Sao mới sân không được MVP nhờ. Mua giải vãi lồn ạ. Ăn 2 cái gai trong tốc độ tên lửa xong rồi xin support, đồng đội nó cứu vãi lồn, cứu cho xong rồi ăn MVP ạ. Trình cả đấy, Trình à? Thì phải Trình đéo ấy. Anh chơi game chỉ chờ team support xong lấy MVP. Ủa bạn, game 1 mình không lấy support, game 2 mình support bạn. Đó, game 1 có win không? Game 1 cũng không win. Đó. Ủa mẹ, game 1 có support là nãy đi rồi chứ. Thế là lại đòi support à? Đấy, thì là có phải team gánh không? Team gánh game 4 người mà, alo, game 4 người mà. Game 4 người chứ không phải game 2 người bạn ơi, game 1 người bạn ơi. Có Trình không? 2 cái BB rồi đó. Thôi. Chán thiệt chứ. Mua giải. Tội lăn tới ăn 2 gai liên tục, đéo hiểu. Ăn 2 gai liên tục luôn mà nhìn cái gai đầu dễ vậy trời, anh nhìn nó cay cái gai 1 đấy nó bảo chúng mày thắng kiểu mẹ gì. Xong rồi hóa ra là thì mẹ phải đi ra xin support ạ. Lột. Xin support cái gì? Một team nó phải thế. Một team nó 4 người chứ không phải team 1 người. Chịu sổ ăn luôn cái gai tiếp à, nhìn có vốn không? Chịu. Hôm nay thằng Đăng mà đánh trận cây xa giết 4, trận thế cây xa giết 4 dễ nhìn ngon vãi đái, 2 thằng kia cứu nhau xong 2 thằng nửa máu phải heal nhau, hoặc không là nó phải chấp nhận đập đi cứu nửa máu. Mẹ lúc ấy mình bay sang mình tele con tâm lý là mình đấm nó xong rồi mình treo nó lên ghế là thắng mẹ rồi. Chỉ cần không bị con tâm lý cay cháy là thắng đúng không? Chỉ cần không bị con tâm lý cay cháy là thắng luôn á. Cháy cũng khó chứ. Đúng rồi. Thì bây giờ nếu mà có bị cay cháy thì cũng hòa đi, thì cũng y như là rút cam ghế thôi. Tiếp ra tele còn có cơ hội. Mua MVP mua vậy rồi, MVP được gánh. Lại được gánh chịu, nói thế chịu, nói còn gì đâu nói. Chơi game gì đâu, chơi game chỉ có chạy thẳng vô vòng đi 2-3 vòng xong MVP. Trình cả đấy, chạy đâu. Ông đẩy đi 2-3 vòng xong ông đẩy cho MVP. Ông không thế nha, ông không thế cho bạn. Ông vô vòng nha. Nhưng mà cũng là đẩy không, cũng là câu được thêm thời gian không?
bác bảo quả đó cho con ông vô nghỉ địa thì mày quả đéo được tự nhiên nó phải trả về một lần hay là biến dạng thêm lần nữa. Nhưng mà ông vô nghĩa địa là đấm tao á, giết tao á, tao đứng trước mặt mày á. Ai gai bạn đụng mấy cái này đi đâu thôi. Không bạn nó đánh được, nó rồi chay mình đấm 2 hit tay á. Mẹ các mùa đánh vất vả vãi lồn, tự nhiên mùa này hay đánh 2 trận vòng bảng knock out thì mẹ thấy là mẹ vào vòng trong hơi run được không? Mùi vãi luôn á, bình thường mình phải ăn hành xong mình vô trong mình mới dậy. Bây giờ mình không là không. Mình không ăn hành nhưng mà thì nói chung là trong ăn hành vãi lồn. Không có vòng trong rồi, nói chung là mình không vòng trong rồi. Nói chung là mình hoàn thành mục tiêu đề ra rồi. Top 8 rồi đấy. Top 8 rồi. Hoàn thành mục tiêu đề ra rồi. Tuần sau là mình đánh thủ tục đúng không, hay là không? Tuần sau mình nghỉ. Gì á? Làm gì còn trận nào nữa mà thủ tục. Tuần sau mình nghỉ, mình ngồi mình xem đối thủ của mình là ai. Cuối tuần sau nữa. Tuần sau nữa là cách một tuần nữa. Cái bảng mình xong hết 3 team rồi, còn ai đâu mà thủ tục. Bảo mình còn một trận nữa thôi, bảo mình còn cặp cái team này đánh với team SKG ấy. Đấy. Team này ăn được SKG thì team này vào, còn SKG thắng SKG vào. Tính ra mình đang 2 team nó hai team nó đang ngang hiệu số nhau luôn á. Y chang luôn. Y chang bằng điểm luôn mà. Chó kìa gánh gì? Gánh 4 phút gỗ thế giới. Cái lộ cứ phải tới round 2 là phải gánh. Cứ round 2 là phải là gãy ạ. Thì vậy trong khi toàn thế thắng ạ, thì vậy 2 trận đều là thế thắng 4 luôn á. Hai cái trận nó đều là thắng 4, thế thắng 4 luôn á, mà nó lại để thua ạ. Cay. Tới round 2 là phải gánh, tới round 2 là phải gánh về số. Cái thiết bị nó kiểu nó phải giật mát cú sợ thiệt rô cái liền nữa. Gì à? Máy mới mà cũng giật rồi. Nhưng mà nó vẫn giật, lâu lâu nó vẫn giật mà, kiểu treo lâu á. Không phải mày mới đâu, mà mày Android nó bị thế đấy. Treo lâu á. Áo sim ra thì sao hả? Tất cả lại sim á? Không có sim, không có sim. Trời. Tao đánh giá tao phải tắt cái sim sợ có ai gọi. Tao tắt sim luôn. Tao thả sim ra luôn, tại vì nó quá nóng. Tao tắt sim luôn. Em bật cả 4G nữa này luôn. Mà anh Siru không bật 4G thì là ping bao nhiêu đấy? Không biết. Tao thấy không bật 4G bên nó cũng vậy thôi, nhưng mà tao sợ nó bị nhảy bên thôi, tao cứ bật cả hai. Em bật cả 4G thì ping 60 không giảm không tăng. Tao bật cả hai thì bên tao tầm 4 mấy 5 mấy. Một game nó đi làm hộ chiếu anh em. Một game 2 game. Một game nữa không kịp đâu. Đi làm luôn đi, 2 tuần không tính ngày nghỉ đấy. Bây giờ 3 tuần đấy. Thế là em nói là mà 2 game nữa đi ra phủi bụi hộ chiếu. Tuần sau là em đi. Tuần sau anh có phải đi làm đấy này. Vậy kêu là nó vẫn còn thời hạn. Thế thì thằng ba không cần phải làm gì đâu. Thế thì còn thằng nào chưa có là phải đi làm đi. Làm sẵn đi. Em phải lên Đà Lạt. Đấy thì làm luôn từ mai đây. Trong đầu tuần sau vào đi làm luôn đi ấy. Bởi vì thời hạn lấy của nó là 2 tuần không tính ngày nghỉ. Mà một tuần phải chờ bọn kia các kiểu nữa. Một tuần là 5 ngày, một tuần là 5 ngày làm việc thôi, thành ra là tính ra 14 ngày chờ, đấy là phải 3 tuần đó. Deadline là đến đâu khoảng mùng 4, mùng 5, tháng 9 là phải có. Đúng rồi. Thế là bây giờ là phải đi làm luôn đi thì nó mới kịp á. Mình còn thêm 2 tuần nữa để tập luyện. Đúng. Team mình được nghỉ nguyên tuần sau để mình tập luyện á. Đánh thế này chưa ổn đâu, Tối không trên với chủ nhật mà em. Cái game đầu đó có tay bó rồi đâu, game đầu chơi. Đúng rồi, team đầu trận đầu chơi solo đấy, trận đấy anh nghĩ cũng phải thắng á. Trận đấy có support cho thằng Cường khi cay 2 là thằng Cường thôi. Một vòng thôi. Một vòng thôi cũng được, mà 2 vòng là Cường đi phải chạy ra đến cái cửa ra vào của bệnh viện là Cường đi một vòng được rồi á. Đi một vòng đấy xong đi tiếp một vòng về vò mấy Cường, lên tầng 2 cai. Ôi, ăn tờ cút luôn không? Chứ mà cho em một vòng vô vòng thôi. Cường sau chuyển co là anh ở đâu xong anh cần vòng thôi. Tại anh thấy mày đéo chạy vô đó, anh phải gào lên. Đúng không? Anh kiểu nói từ vị trí đến vị trí này là em sẽ bị mất thời gian gọi là ấy. Thế nên nó sẽ ấy. Chứ anh chỉ bỏ anh ở biệt thự cái là em tự setup vòng cho anh luôn mà. Chắc là bọn mình còn phải tính là đi từ sáng sớm luôn á để còn xếp hàng á. Bây giờ bởi vì kiểu hình như là top 4 là sẽ được đánh ở Thái Lan ấy, nên là mình muốn phải đi làm buổi chiều sớm. Là cố vào top 4 thôi. Đi du lịch xong rồi về, thắng thua thì kệ mẹ. Giờ ngồi ở nhà nhìn anh em làm hộ chiếu hả? Để ngồi hối còn nó bạn làm lẹ đó. Có cái hộ chiếu thôi mà lâu quá. Cái anh gì chữ A nữa, làm lẹ lên. Địt mẹ ơi. Cái cây à? Có mỗi cái hộ chiếu thôi, mất thời gian.
Không, nhưng mà mẹ mùa này tôi đang thấy tôi đang hơi bị rén đấy các bạn ạ. Bọn này đánh vất, tìm đánh kinh bọn quá. này đánh vất vả một tí thì mình còn mẹ bình thường, nhưng bọn này nó đánh dễ quá xong mình cảm thấy là nó hơi sai sai ấy. Ở đầu dễ quá xong kiểu vào sau nó căng. Vào sau xong bị cút luôn ấy, bị đánh thì mẹ mày kiểu thua liên tục ấy. Khởi đầu dễ quá xong bị đấm thì bị đấm sấp mặt ở vòng sau á. Như còn mày còn nhớ năm ngoái là mình ăn hành sấp mặt lồn ở vòng bảng, xong rồi mình suýt thua cả team mẹ CZ gì đấy, xong rồi thua noi, xong rồi mình vào vòng trong mình quẩy không. Mẹ Xong mùa này Rèn vãi. xong mùa này mẹ tự nhiên 2 trận 2-0 xong vào vòng trong có khi mẹ sợ là bị Tâm linh vãi. Vậy mình hoàn thành mục tiêu rồi. thôi, nhưng mà cũng bỏ công tao 2 hôm tao lên thắp hương. Thôi nói chung là hoàn thành mục tiêu rồi, vô top 8 lúc đầu là mục tiêu của em vô top 8 sau rồi nha. Thế à? Xong rồi. Từ buổi trưa phải top 4 nữa anh. Tao chỉ dám đặt top 8 thôi. Tao chỉ kiểu Mục tiêu đó là kiểu ước mơ xa vời á. ước mơ vô top 4. Đó là ước mơ không phải mục tiêu là tới đây thôi. Ước mơ là vào top 4 để được đi du lịch. Không, cái đó là lúc ước đầu mơ. là chỉ là thôi được mẹ, tao chỉ xin cái team này vô được top 8 là căng lắm rồi. Top 8 là mục tiêu á, mục tiêu xong mục tiêu rồi đó, còn cái ước mơ kia để sau á. Ước mơ này còn 2 tuần để xem nó đạt được không. Rồi quả này tâm linh thật rồi, quả này không chắc chắn là không vô được top 2 rồi. Phải ăn hành để mới vô được top 2 chứ. Thôi, coi như là mẹ cứ nghĩ là đầu xuôi đuôi lọt đi. Nhưng mà mày mua MVP được chưa? Chính mày mua MVP. Trình đây, trình cả đây. Mày mua MVP. Chứ bây giờ anh muốn thằng kia MVP, anh kia lại đánh hoài MVP à? Nhưng nó vẫn có một trận giết 4 được chưa? Ủa thì bên đây win được gì? Ủa bên đây win được gì? Ủa cũng là Balloon và cái chỗ 2 ván đó nhưng mà đổi con thôi hả? Vẫn là MVP đó. Trình đổi con thôi á. Trình đó. Má đúng là con chó Balloon nó bị khác biệt á. Chỉ có nó khác thôi. Không nên solo Balloon như thế này á. Solo sau là cai được khác cũng được ạ. Cai được khác không được. Thằng này nó bị khác biệt á, tụi anh chơi tư duy cai này là mình bị nổ má mình gãy á. Ăn 2 cai sớm vãi đái ra, đéo ai như mày. Nhìn cút. Gì đâu anh. Bình thường. Bình thường. Win là được. Đánh vậy mới nói lên anh em ta teamwork, team 4 đúng không? Ồ, bà mày. Con chó ông đẩy à. Bà vui nốt cái đội hình Mỹ Tho của mình đi bạn. Còn 3 thằng hả? Thôi, mấy đứa nghỉ đi, hôm nay không trên đâu. Mai mình trên. Ok chưa? Tối có lên xem lại không? Xem lại thì có, còn bây giờ thì nghỉ đi. Tối tầm 10 giờ xem tí nhưng mà có 2 game thôi mà. 10 giờ là luôn. 10 giờ. Bảo cả thằng Đăng nhá, Hưng nhá. Thằng Hưng về mẹ. Nào luôn rồi, nó về. Nó về rồi. Là nó dẫn nó đi ăn hôm qua nó bảo. Bao gà nhau mà. Bao nhiêu ăn gà gì đấy mà. Nghe tức thế nhỉ. Thôi tuần sau tao còn lương, tao bao gà chúng mày được chưa? Được chưa? Cái ngầu nghe ấm nồng á. Rồi đấy, giờ nghỉ đi. Dưới đi mày. From the Asia region of Southeast Asia for the most part. We have teams from Malaysia, you have Philippines, Thailand, even teams from Japan coming over to make this event. And again, just the best of the best fighting it out here. RYU versus AX. Rồi, cặp đấu thứ 2 của ngày hôm nay sẽ là cặp đấu giữa hai team AX và Ryu. Ryu là team rename đổi tên. Team Ryu có khá là nhiều những thành viên kỳ cựu. Thật ra là họ đã đánh rất là nhiều giải rồi. Lần này thì có cả bổ sung nhân lực với Hunter là Sneaky cùng với một survival là Wolfie. Một người thì đến hồi xưa là cùng team Loop là Á quân vòng loại khu vực, và một người là đến từ team IVS cũ. Đấy, đều là những người chơi khá là chất lượng. Đây sẽ là một kèo khó cho team AX. Họ đã để thua một trận rất là đáng tiếc trước team Sugar ở trong cái ngày thi đấu trước đó.
Và bây giờ thì đây là cơ hội duy nhất còn lại cho họ. Nếu họ chiến thắng được Ryu thì họ có thể ngồi gọi là cầu nguyện xem là mình có thể lọt được vào vòng trong. And then on the side of the AX Hunter is T-Lab, which also has a Dream Witch. So Eli, we're gonna be ready for 2 Dream Witch matches coming in. We might know Sneaky also is a Dream Witch main. So bringing Dream Witch on the first round is gonna be really exciting to see. Both teams have studied the Dream Witch quite well. So we expecting that survivors will know how to counter the Dream Witch really well from the beginning of the match. So the next one will be the strategy that we're gonna use against the Dream Witch. As we've seen, Psychologist and Barmaid are very strong survivors coming in against to counter Dream Witch. And as well, what other survivors do you think could work well to counter a Dream Witch? Bây giờ nếu mà bên AX mà thắng Ryu là họ có thể ngồi cầu nguyện được rồi, bởi vì lúc ấy sẽ là họ cũng có lại được một trận, họ có một trận thua nhưng họ sẽ có một trận thắng. Còn nếu mà bây giờ bên phía Ryu họ đánh bại AX thì chắc chắn là AX sẽ là đội bị loại khỏi cái vòng bảng này, và sau đó là Sugar cùng với Ryu sẽ ngồi phân định xem ai là đứng đầu bảng. Điều này khá quan trọng nhá. Bạn đứng đầu bảng này là bạn sẽ gặp đội nhì bảng kia. Đấy, ví dụ như kiểu là năm ngoái nó chia là nhất bảng A gặp nhì bảng B, nhất bảng B gặp nhì bảng A. Sau đó là vào nhánh trong thì CD nó cũng sẽ như vậy, và sau đó là cái dãy nhánh đầu tiên là sẽ gặp team bên nhất C gặp nhì D hay sao ấy. Đấy, nó sẽ chia như thế. Nên về cơ bản là nếu bạn muốn tránh một cái team mạnh nào đó ở bảng đối diện thì bạn phải cố gắng ở vị trí nó cao hơn, bạn sẽ gặp team yếu hơn chẳng hạn. Thế nên là tình hình bảng C với bảng D sẽ khá là căng. Vì bảng D có Noi cùng với Zero Two, bảng C thì có BL cùng với GS. Đây đều là những cái đội mạnh. Bây giờ nếu mà họ gặp chéo nhau như thế thì có thể, nếu trong trường hợp Zero Two mà toàn thắng ở bảng D, họ sẽ gặp đội top 2 của bảng C, thì bây giờ một là gặp GH, hai là gặp BL, một là GS hay là BL, gặp thế thôi. Còn kiểu Noi cũng không hề yếu, và chưa chắc là Zero Two đã là toàn thắng được cái bảng D kia. Nhìn cái cách mà team Noi đánh ở trong ngày thi đấu hôm qua thì thực sự chúng ta không thể nào chúng ta nói trước được xem là liệu Zero Two có thể thắng được cái team Noi đó không. Team Noi bổ sung 2 người Nhật vào vị trí survival, Oxygen sang Hunter, sau đó là còn một Hunter người Nhật nữa. Thế là tổng cộng họ có một Hunter Nhật, một Hunter C, sau đó là 2 survival Nhật, và còn lại là các survival của C. Thì bây giờ chỉ cần đánh ổn được một chút ở bên Hunter với Zero Two thôi thì cái team survival của họ hoàn toàn có thể cố gắng chơi kiểu gọi là cân kèo với Hunter của Zero Two, nó Kuga. Đấy. Không phải là họ không có cửa, là họ nhất bảng D. Và nếu mà họ Noi nhất được bảng D, có thể họ sẽ tránh được kèo gặp GS chẳng hạn. Thế thì nếu mà Zero Two mà không đứng được đầu ấy, họ có thể sẽ gặp GS ở trong ngay cái trận đấu đầu tiên của vòng playoff. Đấy sẽ là một kèo rất căng. Một trong hai team mạnh sẽ phải xuống nhánh thua ngay từ đầu các bạn ạ. Cái điều đó thực sự là rất căng thẳng luôn. Nên là cái kết quả vòng bảng này nó cũng cực kỳ quan trọng. Bạn cố gắng bạn thắng được đứng đầu, và bạn sẽ tránh được việc bạn gặp những đội mạnh. Rồi, cái ông Caesar này, tôi nghĩ đây chính là cái lý do mà team AX thua ở cái ngày thi đấu hôm qua. Họ đã dẫn trước Sugar ở round 1 rồi, nhưng ở round 2 cái ông Caesar này pick luật sư và chết sub L. Sau đó là để cho Sugar lật lại được cái kèo ở round 2, và cuối cùng là chiến thắng luôn ở round đấu thứ 3. Nếu mà bây giờ ông Caesar này pick một con Kaiter gì đó nó ổn hơn, bất cứ một con Kaiter nào nó có khả năng dãy một tí, thì tôi nghĩ là bên phía AX đều có thể có chiến thắng ở cái round đấu thứ 2 luôn. Hy vọng là hôm nay sẽ không pick luật sư nữa. Sneaky không phải là một Hunter yếu. Sneaky đã từng vào gọi là top 2 của vòng loại khu vực COA5. Một người chơi Hunter nữ khá là tài năng. Hôm nay AX để cho Kaliste ra đánh. Kaliste. You're definitely going to see a very strong team come from both sides. Really looking forward to see what they have to bring for today's match. Yeah, absolutely. It's going to be very exciting for sure. Again, both these teams
fairly evenly matched in that going into this matchup, they are, of course, at the disadvantage of not having as much tournament experience. But again, the Hunter for RYU Sneaky is going to be a very big game changer for that. So we'll see how AX is able to play against that and how the AX Hunter can actually play against the RYU survivors as well. That's going to be very crucial. But yeah, getting into this round, in this situation here, as you mentioned, possibly both Dream Witches in round number 1. And again, we're really surprised. Rồi, cấm đi bệnh viện Thánh Tâm đến từ AX và bên phía Ryu chọn phố Người Hoa. Tại sao lại cấm bệnh viện ta? Hunter của họ không đánh được bệnh viện à? Không, Hunter của họ T-Lab đánh được Mộng Phù Thủy mà tại sao lại không đánh được bệnh viện? Họ đang nhả Chinatown ra cho bên phía Ryu. Tôi thấy ban Big Map thì đây không ổn lắm. Ban Big Map như thế này không ổn lắm. Đợi tôi 2 phút nữa các bạn. Yes, and talking about Dream Witch, we talked about this before. When a hunter can main Dream Witch and Bonbon at the same time, it's going to be very difficult. Do you think one of these hunters also mains Bonbon? Well, I know Sneaky does not. I'm not. Again, we don't have too much information, unfortunately, on the AX Hunter. I don't believe from what we've seen in the data, but I mean, it's potentially possible. We're going to see the first ban here. Depending on what they ban, will give us, again, a general idea of what Hunter they're opting to play. So I expect it's going to be most likely Priestess or Seer here. If it is a Seer ban, we're probably going to see something like a Dream Witch or a Breaking Wheel come out. If it is a Priestess ban, this could also work for Breaking Wheel. Less likely for Dream Witch, but again, in the Southeast Asia region, we have seen Seer kind of not being in the ban spot quite as often as we would see from other regions. Yes, and also this map is not only good for the Mercenary, the Seer, the Forward, it's also a very good map for Toy Merchant. And as far as I know, RYU team has S badges Toy Merchant. So I think in this map, well utilized, a survivor like any airplane girl can definitely buy so much time throwing those items and putting those catapults in strategic places. As we've seen before, a very well utilized catapult can change the match. But so far, Eli, what we see is indeed the Seer ban, and is that a Toy Merchant ban as well? Yeah, Toy Merchant ban, it's perfectly fine if it is a Breaking Wheel here. Toy Merchant, of course, as you mentioned on this map, is quite strong. Oh, Psychologist is interesting. Oh, bạn thích luôn rồi. I don't know why we're seeing Toy Merchant. A Toy Merchant ban indicates a Breaking Wheel, and a Psychologist... Rồi, chúng ta sẽ đến với round đấu đầu tiên, cặp đấu giữa Ryu cùng với AX. T-Lab sẽ là Hunter ra trận cho AX ở trong round 1 này. AX sẽ cấm đi tiên tri, thợ bán đồ chơi cùng với thợ máy của bên phía Ryu. Tại sao lại cấm đồ chơi ta? Anh ta biết đối phương có một cái người chơi nào đó sử dụng thợ bán đồ chơi đấy chăng? Và bên phía Ryu, Goffy, Tofu, Lemon và cuối cùng là Angie. Những thành viên của bên phía Ryu... Ôi trời ơi! Rồi ok. Polun cho T-Lab. Anh ta cũng đánh được Polun. Rồi. Thế thì Goffy đánh tiền đạo à? Lemon và Angie tôi nhớ là thành viên cũ của Rename. Tofu này thì tôi không biết. Và Goffy thì từng là thành viên của IVS. Chúng ta cùng chờ xem là liệu bên phía Ryu sẽ thi đấu thế nào với đội hình này. Goffy đánh diễn viên tập kỹ, Tofu đánh chủ tế, Lemon sử dụng bác sĩ tâm lý, cuối cùng là tiền đạo dành cho Angie. Còn bác sĩ tâm lý sẽ là một cái nhân vật có thể khai thác vào đến từ vị trí của T-Lab. Luôn không quá sợ tâm lý. Combo, a perfect couple for you say, for countering the wheel. So it's going to be all about trying to get the hands on Lemon, which is a psychologist. So the hunter is going to try to get the most ideal survivor, I think, is going to definitely have to be the psychologist. Because as you've seen in the previous matches, having those portals and those bombs very well placed is going to be very hard for early game. So T-Lab, the hunter, needs to either bring Blink, and that will be really the thing that for a game changer for him to get an early down and be able to just harass the ciphers as well, because this map is known for having a little bit difficult of cipher harassment situation, so he definitely needs to set up the game and try to stop those ciphers from being popped as fast as usual. Yeah, I mean, you could bring Blink, but we've actually seen a lot of these high level teams will go Excitement to deal with the forward,
anytime there's a forward or a batter, in addition to some other character that has stunning potential, in this case the Priestess actually can excitement through portals, we see a lot of these hunters bring excitement. Now I don't know how much we'll see that in Southeast Asia, but in Japan and China in particular, excitement is a very key factor for the Breaking Wheel players. So we'll see if that actually is going to be the case or not here for the wheel. Again, we should be getting the match started shortly. Yeah, as you mentioned, forward, Priestess, and Acrobat, all strong characters for going into the wheel. Psychologist is kind of just the outlier here. And I don't know if it's really going to be... I really don't know how it's going to play out. Again, Psychologist, doesn't really want to get found. The way you deal with a Breaking Wheel is you have characters that are good at kiting the wheel outside of wheel form. Psychologist does not have that. So we're going to see the Breaking Wheel going to wheel from here, immediately rotating towards the middle of the map here, going towards the... Nào, Polun cho vị trí của T-Lab. Anh ta lăn về khu vực quán bar, giai đoạn đầu trận, và ở đây có NG của bên phía Ryu. Tiền đạo à? Chơi tiền đạo luôn à? Cứa đầu tiên là trượt rồi. Tình huống lăn đầu tiên của T-Lab đã không chính xác. Anh ta tiếp tục muốn lấy gai vào vị trí của NG nhưng không thành công. Mất hơi nhiều thời gian rồi. Flash rất hay đến từ NG của bên phía Ryu. Ôi dồi ôi, nhìn lăn hơi no hope. Một gai đầu. Đổi dạng luôn không? Vẫn đang muốn lăn gai thứ hai. Bây giờ thì đổi dạng trước tấm ván. Có một tình huống tiền đạo có thể đâm bóng đi. Anh ta đâm đến khu vực 4 hoa luôn rồi. Công ty Lab làm gì thế này? Đổi dạng. Bắt buộc rồi. Vẫn muốn chơi vào tiền đạo. Vẫn đang muốn chơi vào tiền đạo các bạn ạ. 2 gai. Tốc biến sắp có cho vị trí của T-Lab. Anh ta đổi dạng ở... có vòng support đến từ Tofu của bên phía Ryu. Có lẽ là sẽ có 2 vòng support cơ. 2 chiếc vòng support thật. Tình huống xử lý support hay đến từ bên phía Ryu trong trận đấu này. Và ngay khi NG ăn 2 gai, anh ta chưa cần mất bóng thì đồng đội đã đục luôn cho anh ta 2 chiếc vòng để support luôn rồi. Teamwork rất hay. Tốc biến đang còn, đổi sang mục tiêu đó là Tofu. 2 máy đầu của Ryu sắp xong rồi, trận này hơi ao trình. Trận này hơi ao trình các bạn ạ. Có đòn đánh đầu tiên, nhưng đây mới chỉ là nửa máu của Tofu mà thôi. Tầm này thì T-Lab có cho mình là chìa kiếm, nhưng mà anh ta phải lấy 2 gai lên người của Tofu nữa. Mà 2 máy của đối phương thì xong mất rồi. Không được bỏ mục tiêu. Bỏ mục tiêu trong tầm này là lập tức sẽ có một tình huống gọi máu đến từ bác sĩ tâm lý. Chìa kiếm, 1 gai. Bắt buộc phải dùng chìa kiếm để lấy gai đầu rồi. Thế thì bây giờ anh ta lấy gai 2 bằng cái gì đây? Lấy gai 2 bằng cái gì đây? Chìa kiếm để lấy gai 1 rồi. Ok, lăn trúng được gai thứ 2. Đổi dạng. Ryu, Tofu, anh ta chưa có chiếc vòng tiếp theo. Và anh ta gục luôn rồi. Không cần mất phép. Bắt được người. Nhưng máy của đối phương đã xong 2 máy. Và 3 máy còn lại thì đều đang có tiến độ 60%, 50%, 40%. 3 máy khá là đều nhau. Bên này thì NG đã gỡ gai cho mình xong rồi. 1 gai đầu tiên được cứa lên người anh ta. Đang có một tình huống diễn viên tạp kỹ là người di chuyển đi cứu. Đây là Wolfie. Tạp kỹ của Wolfie sẽ vào ghế. Cháp quăng ra trúng và nó làm chậm được với chữ Wolfie, nhưng mà đây là một cái cháp hoàn toàn vô nghĩa. Tốc biến đang còn cho T-Lab. Anh ta tốc biến qua và có một đòn đánh với vị trí của Tofu. Đánh 6 là có dành cho vị trí của Wolfie. Và bây giờ thì Tofu có thể tranh thủ thời gian này để rời xa ra khỏi những cái máy của bên phía Ryu. Lăn đi. Lăn đi. Và với việc có bác sĩ tâm lý trong trận này thì nếu mà T-Lab muốn kết liễu ai là anh ta phải có kết liễu luôn. Anh ta mất dấu vị trí của Tofu rồi chứ? Không mất dấu. Tìm được Tofu rồi. Là lăn ngược trở lại. Đi ngược trở lại, xách người lên treo vào chiếc ghế ở sau khu vực vòm hoa. NG đang là người đi cứu. Lần này thì NG không bị soi nữa rồi. Đã đổi cắm mắt đến từ vị trí của T-Lab. Anh ta đổi dạng. Bên này tiền đạo đang vào ghế, nhìn thấy nhau luôn rồi. Cứa không tốt. Lăn lỗi luôn. Rồi, cứu Free. NG cứu Free, anh ta sẽ nhá ghế. Anh ta sẽ nhá ghế, ép Hunter phải đổi dạng. Rồi. Ôi, Ryu. Cái gì thế này? Ông tiền đạo này mắc lỗi quá nặng rồi. Và Tofu bay luôn quả ván đấu này. Tự nhiên Hunter ăn lại kèo. Rồi. Cứu gì vậy trời? Ok nhá. Chưa xong đâu. Đổi dạng lăn ra máy thì sao? Không, máy gần xong mất rồi. Máy gần xong. Thôi. Cứu thế này thì chết đồng đội rồi. 1 gai trên người của Lemon nhưng máy xong rồi. Hunter đổi dạng có lẽ máy sẽ được prime luôn. 2 gai. Đấm trượt. Tự nhiên lại câu được hòa đến từ T-Lab. Anh ta chỉ cần bắt được
Lemon mà thôi, giật gai lỗi rồi, đổi dạng. Lăn về cổng bên kia. NG 1/4 trái banh. Wolfie thì không có nhánh chín. Thấy tiền đạo rồi. Tự nhiên lại cống không cho Hunter một mạng. Và bây giờ thì T-Lab lăn lỗi liên tục. Anh ta đang lăn về giữa map, gặp Wolfie ở đây. Đuổi Wolfie không? Không đuổi. Lăn ra phía cổng trước tìm Lemon. Lemon đang đứng trong khu vực khách sạn để mà gỡ gai. Và T-Lab thì không biết điều này. Rồi bị núp mất rồi. Bị núp mất rồi. Lên tầng 2 khách sạn không có ai luôn. Lemon đã gỡ gai xong. T-Lab không tìm được người. T-Lab không tìm được người. Đối phương thì đang chạy về cổng mất rồi. Không có hầm ở gần. Không có hầm ở gần dành cho vị trí của Lemon. Không bắt được vào với Lemon rồi. Lăn đi đâu đây? Trời ơi, lăn đi đâu đây? Thắng 3 cho Rename. Thắng 3 cho Ryu thì đúng không? Rồi, một gai trên người Wolfie. Cửa đã mở rồi. Bên kia thì bác sĩ tâm lý có thể chạy về hầm ở khu vực nhà ăn. Rồi, vẫn thoát 3. Thôi, ông Hunter này đánh đau đầu thật sự luôn. Đánh buồn cười quá. Rồi, lật qua lật lại. Đầu tiên là Ryu họ cúng vị trí của NG, ta cúng cho Hunter một mạng. Còn ông Hunter của bên AX cũng đánh cực kỳ đau đầu. AX họ đang là đội yếu nhất ở cái bảng B này. Họ đang là đội yếu nhất. Họ thua thì cũng đúng đấy. Did not work out in their favor. Psychologist was able to get the gate open. Acrobat able to beat the wheel to the gate, and of course, the survivors knew exactly where Dungeon was. Ford was able to push it and get that escape. So going from they had a winning position, fortunately Ford making that misstep on that rescue, still able to clutch up a 3-survivor escape here, relieving a lot of pressure from the RYU Hunter, and just like that, RYU with a huge advantage going into the second half of round number 1. Yes, we're gonna go quickly to the match stats with a 96-second coming in with a forward first guy that was really long time, and he managed to escape too, so that is really strong coming in. And then the decoding for Ada 251, actually very smooth, very steady. They definitely let her decode as longest, and that's one of the things that I want to say, Eli, that even though Ada doesn't have much of a rescue containment, but mà nhìn xong thì vẫn thấy là bên su của Rename họ ao trình Hunter của bên phía AX. Ao trình. Không thua được. Tình huống là như thế là không thua. Treo tiền đạo lên xong thật ra là máy nó cũng xong rồi. Máy nó cũng 90 rồi. Hunter có đổi dạng lăn sang máy thì cũng là đập cố luôn á. Nhưng mà kiểu tôi thấy tình huống như thế thì hòa sẽ là hợp lý hơn cho trận đấu này. Nhưng mà Hunter của AX tự xử lý lỗi và để cho đối phương đánh chơi game quá dễ dàng luôn. But were not right there. They were just nearby in the vicinity, buying some time, actually playing those mind games as well for the breaking wheel. Yeah, so the reason why they brought psychologists is it's because they were trying. Nhưng mà phải công nhận là cái bảng B này dễ thở, không có những cái team Nhật Bản, không có những cái team ngoại binh Nhật Bản. Đánh kiểu đúng chất Đông Nam Á luôn, hợp lý. Đúng chất Đông Nam Á. Someone who has abilities that are strong against a breaking wheel, such as Patient. Patient would have been a lot more viable there. But again, they were trying to force the Hunter away from wheel. That's why they went Psychologist. It's just that, sorry, not away from wheel, away from Dream Witch. That's why they went Psychologist. It's just that it's harder for the Psychologist then to deal with the wheel. But luckily, Psychologist never had to kite. You know, you saw it throughout the entire point of the match. Psychologist never got found. That was a big game changer. Psychologist gets found first. It's not an easy kite. Psychologist is going to go down quickly. And it's really difficult. Four got found first, great kiter, played right into the Priestess support, and there's nothing the Breaking Wheel can really do in that situation. They were not able to find Psychologist, and that was definitely a blessing for the RYU survivors. But yeah, I mean, again, you've seen a key factor, you know, in this tournament thus far today. Priestess being a huge support character, even against Breaking Wheel. You see why it's one of the 5 best characters for going against a wheel, because you really have that support to work with. As soon as they get out of wheel form, that's when you can simply take those portals, transition away, and force them either to go back into wheel form or create enough distance where they can't even hit traps on you, and you extend those kites way longer than the Breaking Wheel would prefer, you know, obviously to happen. Yes, exactly. And one more thing that I have to add is regarding what Poch Pies mentioned yesterday about the earmark
hunting the hunters late game, forcing them to stay in that same spot, waiting for the survivors to appear or waiting to find a survivor, it is going to be very difficult because at the same time, sometimes we saw a hunter yesterday, Eli, that he didn't bring earmark. And that was actually quite surprising for everyone that decided just not to bring earmark and just rely on his hunter game sense. And I think sometimes, like we saw just in the match, the earmark really forced the Wrecking Wheel to remain in one side of the gate. And he spent quite a bit of time going up and down, going to a story, and just trying to find someone. And that was definitely detrimental to his end game because at the end, he was just not able to find anyone and they were all able to escape. So that's one of the things that also can be very dangerous if you rely too much in some of the skills that come in with your persona. So yeah, that's what we just saw yesterday as well. Yeah, definitely. Of course, you know that definitely does come up once in a while where you get tinnitus, you try to find the survivor hiding. But of course, tinnitus is it's it's one of the best traits on the entire Persona web for hunters. Every hunter, with the exception of Feaster, will have to bring it. And it's also and not only that, he knew the Ford was there because he kind of chased the Ford into that two-story area, so he knew the Ford was in the vicinity. So I don't know if the earmark really made too much of it. It's just like leaving the Ford. As soon as he lost sight of the Ford, that's kind of what changed the game, because then he got aggressive, he changed targets to go to the exit gate, and that's that allowed the survivors to get the gate open. Psychologist had the gate open, Acrobat shortly followed, and the Ford was able to get to the dungeon. So that was definitely a big game changer, and it really just it worked really well for RYU survivors. And again, we talked about the key factor for RYU is that they have a very strong hunter. So now you're already leading going into the second half of round number 1. Now you get to have your hunter play, which is Bây giờ thì mới khó cho bên phía AX đây, nhưng mà Hunter của bên phía Ryu sẽ là Sneaky. Sneaky thì có thể chơi được Gala, Mộng Phù Thủy, Madame, Geisha và Olun thì cũng biết đánh luôn. Không biết là liệu Sneaky sẽ cầm Hunter gì vào khi mà đội của mình đã thoát 3 trong round đầu 1A này đây. Mộng Phù Thủy đánh một kiểu an toàn, Mộng Phù Thủy vẫn là một lựa chọn tốt. That is something that we've seen since Koa, actually. Dreamwitch being able to manipulate the survivors to just remain at certain ciphers, because sometimes the only thing about Chinatown is that these ciphers tend to be quite close to each other and on one side of the map. And that is something that can definitely affect the survivors' strategy. When there is two ciphers too close to each other, Dreamwitch can easily can both and then avoid from popping. So I think this map is relatively not too bad for Dreamwitch, if you may ask. Also because there's a dungeon that is also quite next to Nào, bàn pick của round đấu 1B. Sneaky sẽ có 3 lượt cấm vào bên phía AX ở trong ván đấu này. Cấm tiên tri trong lượt đầu tiên thôi. AX sẽ lấy nhân vật nào đây? Chủ tế trong map này chắc chắn là phải pick. Không pick chủ tế map này không khác gì là chấp kèo đối phương cả. Chủ tế và lính thuê. Họ không lấy tiền đạo sớm đâu. Sneaky có thể cấm đi tiền đạo của AX chăng? Hình như là bên phía AX không đánh tiền đạo thì phải cấm đi bác sĩ tâm lý rồi. Vậy là muốn đánh Dreamwitch các bạn ạ. Vậy là muốn đánh Dreamwitch rồi. AX có một cái kèo nào đó thì đấu với con Dreamwitch này hay không? Ma thuật sư cho Caesar. Rồi, ông này là không có ma thuật sư là sẽ đánh luật sư đúng không? Cái ông Caesar này không có ma thuật sư là sẽ đánh con luật sư luôn đúng không? Nghe chán nhỉ? Ma thuật sư đánh với Dreamwitch nghe hơi cút. Characters that are good against Dreamwitch are ones that can take multiple hits, such as Psychologist, Barmaid, and also ones that can kite out Patroller, such as Acrobat. Magician has none of those things, but Magician's still a nice character overall, not a bad kiter, to say the least. So maybe it'll be a factor here. It's just such a risky play. It really doesn't work too well against Dreamwitch, but we'll see how it works out for AX in this situation. Yes, want to go real quick to the crowd in there. We see the first class seats. Chien, Samantha, 3 Eunice, Junice, Nelmel, hi, Naomi, Jules, Aurora, Miss, Nico, and King. Hello guys. So yeah, Eli, we see a Dreamwitch pick from Sneaky. Actually, Eli, I don't know you know this, but this is one of the best enchantress on this tournament, which is Kaliste. Is also enchantress main. So really looking forward to see Patty gameplay. A lot of fans like Enchantress gameplay and see how will she counter this Dreamwitch.
Grimwick cho Sneaky ở bản đồ phố người Hoa này. Bên phía AX đưa ra những cái lựa chọn nó phải gọi là cực kỳ buồn cười khi mà họ đánh với Sneaky mà họ lại đưa ra ma thuật sư cùng với mỹ nhân. Sneaky là một người chơi mộng phù thủy và cái việc mà thật ra đánh rất là nhiều giải ở cầm mộng phù thủy rồi, nhưng cái việc đối phương đưa ra một lựa chọn mỹ nhân thế này ok. Hamburger nhá. They get countered so hard by Dreamwitch, so I think maybe they're expecting something else. I don't really know. I guess, I mean, the only logical. Ma thuật sư cùng với mỹ nhân đều không phải những lựa chọn tốt để đánh với mộng phù thủy. Kèo hơi khó. Thôi, dù sao thì đây cũng là đội pick luật sư và đánh ở round 2 mà. Chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi ban pick nhiều của họ và hôm trước thì cũng là một kèo mà họ thả mộng phù thủy ở round cuối cho Pao Pao và sau đó là lãnh một trận thua không thể đau đớn hơn. Đây chúng ta cũng không thể nào mà kỳ vọng nhiều về vấn đề ban pick của bên AX đúng không? Đó rồi, họ đang pick ra một đội hình tự tin những vật họ cai tốt. Đó là mỹ nhân cho Enix Official, ma thuật sư cho Caesar và nữ chủ tế cho vị trí Caliste. Cuối cùng là một nhân vật giải cứu nữa, lính thuê dành cho Nia Sky. Đây chính là đội đã không ban mộng phù thủy và pick luật sư vào round 2. Không có gì bất ngờ cả. Exactly, it is going to be definitely intense match because we have never really seen Enchantress and a Magician combo. We oftenly see Barmaid with Seer, even Barmaid with Psychologist, and even Mechanic together with Adler. See all their combos, so many different combos. But seeing Magician and Enchantress is definitely not something that we often see. So guys, really looking forward to see what's going to bring out in Chinatown Sneaky versus AX Survivors with your casters Swanmilk and Eli O. Let's go. Looks like we're going to see the Dreamwitch going towards the call the walls area over here. Looks like does catch sight of the Magician. So already great find here for Sneaky. Totally fine chase target. Goes for that right away. Vào đấu 1B. Teaser là người bị đuổi. Anh ta có một tình huống bị ấn ký sinh bên người và đó là mất máu rồi. Rồi đánh cái gì nữa đây? Còn gì nữa đâu mà đánh. Hả mấy ông ấy ơi, Hunter còn chưa hồi phép ông đã mất máu đầu rồi. Và bây giờ Caesar anh ta sẽ bị thả chó. Sneaky đang câu giờ một chút để cho con ấn của mình nó đi quá tầm, sau đó quay ngược trở lại. Với một cái tình huống con đệ nhưng chưa đi ngược lại thì phải, thế thì cũng hơi khó cho Sneaky này. Đối phương lấy được con chó đấy. Rồi, 2 nhịp chó rồi nha. Đây là nhịp chó thứ 3. Nhịp chó thứ 3. Kịp không? Caesar skip được con chó này hay không đây? Skip được. Ôi trời ơi, ông dùng gậy ma thuật sư như thế này ạ. Ông không vào địa hình gì cả, ông cứ chạy thẳng với con đệ. Ôi, cái team này có biết đánh với mộng phù thủy đâu. Tại sao hôm trước dám thả mộng phù thủy cho Pao Pao vậy? Tại sao hôm thứ 7 lại thứ 6 lại dám thả mộng phù thủy cho Pao Pao ở round 5 vậy, round 3 vậy? Ông này không biết cai mộng phù thủy. Mấy ông này không biết cai mộng phù thủy. Ít nhất là cái ông Caesar này cứ bị động vào là chết này. Hôm trước thì cầm luật sư chết, hôm nay cầm ma thuật sư. Ôi dồi, 2 cái gậy dùng rồi mà các bạn thấy cai được mấy giây. Chịu. Trận này chắc là giết 4 rồi. Nhìn có biết chơi game đâu. Trận này quá dễ cho Sneaky luôn. Game bây giờ quá dễ rồi. Máy bên kia đập không thể nào kịp được. Ông này lại chết tiếp ở giữa map rồi. Ông này lại chết tiếp ở giữa map rồi, xuyên ván luôn. Cái máy giữa map của nữ chủ tế coi như bỏ. À không, từ từ, xem có sách được về không ta. Bên này đi ra di chuyển ra là ký sinh Nia Sky. Ký sinh. Rồi. Bây giờ sẽ tiếp tục ngồi ở giữa những chiếc máy của bên phía AX. Trong tay được 4. Nia Sky có vẻ như không vào cứu, không vào cứu. Không muốn vào cứu. Anh ta chỉ dùng găng tay để chạy thôi, mất luôn 3 găng tay rồi. Trời ơi, chịu luôn đấy. Nữ chủ tế đang là người cứu. Nữ chủ tế đang là người cứu mà. Không có vòng support nào cả.
không có chiếc vòng support nào trong tình huống này. Caesar sẽ nhảy được pallet, anh ta cai vòng ngược lại khu vực giữa map, đi vòng của nữ chủ tế, sau đó là cai về khu vực tượng. Một máy đầu tiên đã xong, máy thứ hai cũng xong rồi. Nicky đang chưa bắt được vào vị trí của Caesar. Đây, kể cả pha này rồi không cần đổi phép luôn. Tôi đang bảo kể cả pha này nhảy được cửa sổ thì cũng sẽ đổi tốc biến đến được Sneaky. Và câu chuyện ở đây là còn không cần phải mất đến việc đổi phép cơ. Người đầu tiên của AX bay rồi, 2 người nửa máu, 3 máy vẫn còn cho họ. Thế thua 4 là rõ ràng. Lính thuê thì hết đồ. Chủ tế của Caliste vẫn sẽ bị ký sinh. Rồi, 2 người nửa máu, còn 3 máy. Và bây giờ đang có Caliste có ấn trên người. Nói chung là tầm này không đập được máy mà cũng không heal được cho nhau luôn. Kỳ vẫn còn thả chó hư vô. Vẫn giữ được cho mình phép thả chó là bắt người sẽ không khó lắm. Check về khu vực máy sau tượng, ở đây không có thành viên nào của bên phía AX cả. Hôm nay Camomile không đánh, thay vào ông Caliste kìa. Ok. Đây toang rồi, trận này mấy ông ấy này toang rồi. 3 máy đã được mỹ nhân trong tay của Enix, anh ta hoàn thành rồi, chó được thả ra. Chủ tế liệu có cai hay không đây? Caliste bên kia có con ấn ký sinh của anh ta. Thôi, thế là Caliste đi rồi. Rồi, mất ấn nhưng không sao cả. Mất ấn nhưng không sao cả. Máy bây giờ sẽ không thể nào được đập một cách thoải mái. Đang có một tình huống hồi máu cho vị trí của Caliste. Nhưng mà Nia Sky làm sao mà hồi kịp đây? Lúc nãy thì không canh và gỡ ấn cho nhau đi. Bây giờ bị con đệ nó chặn đầu, bị thả chó, không làm sao mà đập được máy nữa. Enix sẽ bị ký sinh ở khu vực giữa bản đồ. Máy vẫn đang bị kiểm soát. Enix sẽ bị ký sinh. Anh ta là một mỹ nhân. Lính thuê có thể cứu được bởi vì anh ta đầy máu rồi. Nhưng rất tiếc là Nia Sky không có đồ đạc gì cả. Có thể sẽ có những tình huống mà Sneaky cố gắng double down được bên phía của AX. Vào ghế rồi. Phép vẫn đang có. Sneaky lấy luôn máu đối phương. Nào, phép có thể được đổi không? Đối phương đục vòng qua luôn rồi. Anh ta phải cố gắng đuổi theo Caliste trong tình huống này. Máy vẫn đang được đập đến từ mỹ nhân của Enix Official bằng cách là khá xa. Nếu mà giải chiếc máy sau tượng này đầu tiên, thứ tư, thì cái máy ở giữa map sẽ là máy cuối. Và bạn đánh với Wick mà bạn để máy cuối ở giữa map thực sự là hơi khó. Tốc biến đang có cho Sneaky nhưng không cần dùng đến tốc biến để bắt vị trí Caliste một lần nữa. Máy thứ tư đã xong, nhưng máy cuối còn thiếu đến 20%. Làm sao để đập được đây? Máy đang được bóc cố đến từ Nia Sky như vừa rồi và nó lên được 82% rồi. Tốc biến, lấy máu của Nia Sky và làm sao mà cứu được đây? Vẫn còn đệ ở ghế. Enix đang đập máy. Enix đang đập máy, máy 95%. Chưa cứu được. Phải pro máy 2 người rồi. Phải pro máy 2 người. Ê, cứu được, không được rồi. Rồi. Trời ơi, thiếu một tí nữa là cứu được rồi. Pha đó Sneaky không định đánh. Thiếu một tí xíu nữa là cứu được rồi. Lính thuê lên ghế. Và bây giờ Enix sẽ phải cai với con đệ có tốc biến của mình. Không hề có những cái nhịp giải ấn nào ở tình huống trước đó. Con đệ này không có tốc biến. Con đệ này không có tốc biến. Sắp có thôi. Nhưng mà Enix đang bị rượt ở quá gần. Anh ta nhảy được. Anh ta giật được sọ và nhảy được xuống bên dưới. Lách qua được tấm ván. 2 con đệ hai bên và tốc biến lên. Kết liễu giết 4 gọn gàng cho Sneaky. Quả đấy cứu kịp ra thì may ra còn cơ hội. Quả đấy không cứu kịp là gãy rồi. Team AX này hơi cút. On the mercenary, unable to rescue the last share of the priestess. That was definitely the game changer, Illa, and that was so important because the moment the survivors get enough time to finish those machines, the machines was prime, Eli, but the moment that they pop it, it gets the detention hit, they cannot rescue at all. And that's definitely a fast hand coming in from Sneaky Stream, which really scary stuff coming in here. The blink swift was so fast and very unexpected, I believe. Yeah, definitely. And you know, it's just if Mercenary makes that rescue, that's really important because if Mercenary gets that save, you know, before he goes down, then it really it's tough. Sneaky has to instantly pick up the Mercenary and then try to camp and hope they don't pop the Cypher. I mean, it's still not a bad position for the Dream Witch there,
But the problem is, if you don't pick up the Mercenary, they're just going to pop the Cypher, and all survivors are up there. So Mercenary not getting that save, that was really important. And it really just worked out in their favor. And you see here, again, Magician, it didn't work, right? You know, I mean, of course, maybe this is a very strong Magician player, but the problem is that Magician takes an early leech hit, and he was able to swing through the illusion as well. I mean, it was just a very fast down on Magician. 2 illusions gone right away. And on top of that, Enchantress just has nothing to work with against a Dream Witch. It's so hard to farm stuns against a Dream Witch because the stuns get split between the followers each time, you know, so or not each time, but, you know, depending on which follower is chasing the Enchantress. So it's just like, Enchantress has nothing. Enchantress has nothing to work with against a Dream Witch. And, you know, again, I understand going specialty characters is always exciting, but especially against Dream Witch, you cannot afford to do that because this is what's going to happen. You're going to get countered, and this is going to be the result almost every time against a good Dream Witch player. Yes, the moment Sneaky changed to Blink, that was the game changer. And so far we see the results here for Ryu, 8 points on the BO1 and AX with 1 point. So cái này chắc lại 2-0 rồi. Cái knockout 2-0 này nó đánh kiểu chênh lệch thực lực của IBC lớn quá. Cứ vả bốp 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 này. AX could bring to the match. Yeah, I don't know. I mean, obviously. Yeah, besides well, I mean, well, again, I mean, we probably expect them to have Dream Witch because we did see Psychologist get taken in round number 1. The reason why they brought that Psychologist in the first round was to prevent the Dream Witch from coming out, and it did. It brought out the Breaking Wheel, and it worked out in their favor because, again, Psychologist did not get found. But, yeah, I mean, here, you know, I think how this works is that I can't actually remember who has map pick, but if RYU has map pick, it's very simple. They pick a bad Breaking Wheel map, they ban Dream Witch, and then they force the Hunter of AX not to have Dream Witch or Wheel on either of those maps, and it becomes very, very strong because then you can essentially get 2 bans in place of 1 because you can't play Wheel in certain maps, and then Dream Witch is getting banned anyways. So it's just really difficult for them to come back from that situation. And then on top of that, any map that's good, any map that's weak for Breaking Wheel is going to be strong for Sneaky Hunters. Arm Factory and Red Church, both maps that are very weak for the Wheel. So then Sneaky can simply play Bloody Queen or Sculptor. Both hunters work on those maps, and it just works really well. And this is kind of the contrast between these 2 types of hunters: Breaking Wheel players and then Dream Witch Sculptor players. The maps they work out differently. Small maps like Arms Factory and Church with a lot of windows don't work for Wheel, but they work for something like, you know, Dream Witch, Bloody Queen, Sculptor. And then large maps like Moonlit, Lakeside, they don't really work well for things like Sculptor. They're not exceptionally great for Dream Witch, but they work well. Actually, Lakeside doesn't really. Ryu thay người, Khách sẽ ra trận và NG được thay ra. NG là người mắc lỗi trong pha cứu lần 2 của bên phía Ryu, và anh ta được thay ra ngay sau khi mà round 1 kết thúc. Rồi. Just like you were saying, I believe Arms Factory gonna be a very good map for pick for the survivor side of Sneaky RYU because they know Sneaky mains Bloody Queen as well as Dream Witch and Geisha, and she can definitely utilize these hunters very well on Arms Factory. So I wouldn't be surprised if they choose that map. But at the same time, Arms Factory is also a very well-known map for countering, for the survivor side, for countering Dream Witch, and being such a small map, has the ciphers all together, it also makes it like a fast-paced game, if you may ask. So I think that's one of the things that the survivors have to take into consideration. They need to choose a hunter that is also fast and is not going to down them so early on, and needs to get the presence. AX cũng thay người, Chamomile sẽ được đưa vào và Caliste cũng được thay ra. Vậy là AX vẫn đang muốn cố gắng trong kèo đấu này. Bị thua khá nặng ở round 1 nha. Thật là hơi khó. And then they can't play Wheel because it's a difficult map. I expect that if RYU does have Mac pick, AX is going to ban Arms because they don't want to have to play on Arms here. It'd be very bad for them. So then they probably go Church, which still isn't great for Wheel, but it allows a little bit more versatility as Wheel is technically playable on Church. It's not as bad as Arms, but it's not great. So I don't know. We'll see. But it's it's just a really big uphill battle here for AX here, down 8-1 going into round number 2. RYU definitely way out on top. So yeah, I mean, I don't really know the game plan here for AX. Again, it's just like you know, if they do have map pick, again, we're going to see that in a moment. If AX does have map pick, they can simply pick a good Wheel map. They're going to get the Dream Witch ban, and they still have Breaking Wheel available.
But it's still just it's 7 point deficit here. Really challenging to come back from. And with the way Sneaky's been playing, with the way, especially the way the RYU survivors played that last run against the wheel, they're looking very, very promising thus far. Yes, the RYU survivors, even though with the peeper at the chair, they still managed to get that rescue. That was so important. And that's actually something to bring to attention is how important it plays the rescuer role plays in the team. That when he can get the rescue right before the survivor flies, that definitely can change the whole match. And that's something that the hunter from AX didn't take into consideration because he thought that by placing the peeper at the chair, he would slow down the rescue and just not make the rescue happen. But then it just all comes to the place of how the survivors can come back from the mistakes they make and they manage to bring the game back to from a lose to a tie to a win. And that's something that's we're seeing right now in the tournament, that even though you are in a bad position, you're able to come back, and that is something to see and to learn from. And I think that's really good that we see from the survivors coming in. Yeah. Yeah, I mean, the survivor-sided aspect of this game definitely showing. So, yeah, I don't know. It's just it's really tough here again for AX. The AX breaking wheel, as you mentioned, they had a great position, getting the stuff on the forward, and they just weren't able to capitalize from it. Losing the forward end game, weren't able to make it out of the dungeon, and I mean, that wouldn't have mattered as much as well, because again, Sneaky still eliminates 4 survivors. So even if they do tie, it's still 7-2. It's still a 5-point lead. But now 8-1, 7-point lead. It's even better. It's just RYU is just looking way out in front here of AX, and it's it's definitely very challenging. So, assuming let's just say take this situation where say we have a bad breaking wheel map and Dreamwitch gets banned. What hunter do you think AX is potentially playing if they don't have that option to go breaking wheel because it's a bad wheel map, and they don't have the option to go Dreamwitch because it's banned? I think the next hunter to utilize will either be something that he feels comfortable with, and I've seen some players bring out Wax Artist because this is the Wax Artist version that before the nerf. So it's actually quite a strong hunter before the nerf. Has a lot of more wax, and the cooldown time is also less. So it's a little bit more powerful than after the nerf, of course. So that's why I think that a Wax Artist could be a very good hunter to bring in, together with I'm not quite sure other hunter that he mains, but oh, we see that pick the band pick here for the map, and it's going to be Ever Sleeping Town, Eli. Ok, bên phía Ryu cấm bệnh viện Thánh Tâm và AX chọn cho mình đó là thị trấn say ngủ cho round đấu thứ 2. Tôi thấy kèo là vẫn khó cho AX, họ bị đuối sức hoàn toàn so với những gì Ryu đang có, đuối từ cả Hunter lẫn Survival, không có bên nào của họ gánh được lại cái kèo đấu này cả. Rất khó. Because that forces them to ban either Dreamwitch or Wheel. If you pick a bad Wheel map, they just ban Dreamwitch and you lose Wheel anyways. So they have to pick one map that's going to be good for both of them, and Ever Sleeping Town is actually perfect because Ever Sleeping Town is really good for Dreamwitch and it's really good for Breaking Wheel. Now, the biggest problem with this is Sneaky's Dreamwitch is going to get banned, but you still play into Sculptor. Sculptor's really good on Ever Sleeping Town. Geisha's still fine here. Bloody Queen is not very good in Ever Sleeping, so I don't think that's something Sneaky's going to play unless it's a draw situation. However, yeah, you're still playing right into Sculptor here. This is really, really difficult for the survivors of AX. So I don't know. The problem is that Sculptor is very versatile. You can play Sculptor on any map. Of course, there's some maps that are weaker, but it's not like Breaking Wheel. You can't really play Wheel on Arms, and it's really hard to play on Church and Sacred. Whereas Sculptor, you can play on anything, right? Of course, she's not going to be as strong as on certain maps, but here, this is perfectly fine. Sculptor's going to be very good on this map for Ever Sleeping. I think the goal here what the idea is for AX is they're just picking a map that's good for their hunter, and they're hoping the survivors will be able to play well. Yes, definitely. I think a Sculptor will be a great pick for this map, especially because if you bring Blink as an early trade, you could potentially bring the survivor quite early on and get your presence quite fast, and then swiftly either change to teleport, and then you could definitely harass the ciphers as well. Because with the vision that gives you the CCTV, you just need to throw those status, and then when you feel the chair is about to expire, you just teleport to the machine, and then stop them from decoding it. So I think Sculptor will be very strong in this map. And knowing Sneaky can play very good Sculptor, I think it's very likely that she could bring it up. Other hunter that she will bring could either be Geisha, but like you said, even though it's fine, you're expecting Sneaky to aim for a tie or for an all kill.
Well, you don't have to play aggressively. I mean, you're up 7 points. You don't. Yeah, you don't have to play very aggressive. I mean, obviously, you have a chance to go for a 4 elimination. You're going to take it. But yeah, here, Sneaky doesn't have to play aggressive. You can just go for a tie here. Your survivors will play well, regardless of the situation they did in the first round. I expect them to continue that. So, yeah, looking into this round here, up 7 points. Sneaky could play Bloody Queen, go for a tie. Not a great BQ map. But I think it's safer just, I mean, you have the lead. It's okay to play Sculptor as well. Also not a bad tie hunter as long as you play, you know, maybe a trump card detention blink build wouldn't be bad. So, yeah, I think here Sneaky's probably, you know, at least just trying to secure a draw. Conserve, or, you know, kind of just hold the lead they have. They have a strong lead. To get ties, you'll continue to hold that lead. And then maybe you'll be able to push for more depending on how well you're able to play. But ultimately, yeah, just conserve the lead as long as possible. Yes, for the hunter to be able to play under less pressure is crucial because that's one of the ways that you can also can just aim for going for the survivors just one by one. Don't need to focus on survivor and Cypher machine and just get so much pressure on yourself. It's definitely not so good. However, though, diamonds are made under pressure, like Posh Price likes to speak. So I think that's one of the things that could be good. Cái gì? Hóng một ngày pet MP sẽ vào game. Uầy, mình chỉ mong cái sticker của team được vào game thôi chứ còn mình không mong pet đâu bạn ơi. Pet là bạn biết là phải vô địch COA không? Ôi rồi ôi, không có chuyện đấy đâu. Mình chỉ mong có cái sticker của MP được vào game thôi. Mình không hề mong một ngày có con pet vào game bạn ạ. So I think a lot of things are expecting, a lot of people that know them as well. They're actually veteran players, some of them, so they will know what to do. And I think that's also one of the beauty of seeing tournament play, Eli, because we see all teams versus good teams and all survivors versus new survivors playing in the arena. So everything is also a way of getting experience and knowledge for competitive play. Sticker vào game thì top mấy? Cứ vào COA là có sticker được đưa vào nhé. Nên các đội vào COA năm nào là cũng sẽ được một cái nghĩa là trong game sẽ cũng cập nhật một cái bộ sticker của năm đấy. Ví dụ kiểu COA 3, CO 2, 3, 4, 5 thì các đội vào thì đều có cái sticker đấy hết. Chúng ta sẽ dùng cái táo vàng đặt cược để mua. Dùng cái táo vàng đặt cược ở COA để mua. Trying to be the champion of Southeast Asia, we are going to have, looks like Sneaky on the hunter side first here. RYU of course with a huge advantage of 8. Chỉ cần vào COA là có. Chỉ cần các đội vào được cái vòng chung kết tổng của COA là 16 đội đều sẽ có. Sneaky sẽ làm ra trận cho bên phía Ryu. Bây giờ chỉ cần Sneaky làm một trận giết 4 nữa thôi thì khá là chắc là AX sẽ cút. Và Tiên Tri, chủ tế là hai nhân vật mà Sneaky cấm đi ở trong cái map thị trấn xanh ngủ này. Mộng phù thủy bị cấm. Polun đang được thả, Karati đang được thả. Không biết Sneaky sẽ lựa chọn nhân vật nào trong cái đấu này khi mà đang thả tiền đạo cho đối phương không. Hoặc là Sneaky biết đối phương không đánh được tiền đạo cho nên là không thèm cấm. Đang có hai lựa chọn đầu tiên cho AX, đó là lính thuê cùng với mỹ nhân. Vậy là thả tiền đạo rồi. Biết đối phương không đánh được tiền đạo, thả tiền đạo ra luôn. Once again, Eli, they're giving a chance to the Enchantress a second time because the first one we probably didn't see the full potential of this NX official Enchantress. So I hope we can see more of proactive gameplay here in this time with Enchantress because, as you know, it's a little bit risky survivor and at the beginning. Cấm ma thuật sư rồi. Ông này lấy cái gì ra chơi? Đừng bảo là lấy con luật sư ra tiếp nhá. Có vẻ như là Sneaky biết đối phương chỉ chơi được ma thuật sư và luật sư thôi. Thế nên là cấm đi ma thuật sư. Là đối phương sẽ đánh gì đây? Không đánh luật sư nữa, sẽ đánh bác sĩ tâm lý đến từ bên phía X. Nhưng mà đánh cái quả bác sĩ tâm lý này thì tôi nghĩ Sneaky bây giờ mà dám cầm Polun ra là bên phía Ryu, bên phía AX đi luôn này. Polun không? Polun được này. Đến rồi à? Ok. Not good against Bloody Queen, but then again, on this map, Bloody Queen is not very strong, right? You know, we talked about how you have these very big buildings. You have to potentially mirror around. It's very easy for survivors to cut it out a lot stronger.
and it's just it's challenging. It's really challenging for Bloody Queen to hit mirrors around some of these these wider buildings. So Enchantress, of course, not very good against Bloody Queen, but on this map definitely could work with that. Also has the 2 stories to work with as well. Entomologist, again, not exceptionally strong against Bloody Queen, but on this map could potentially cut out mirrors if Sneaky's not able to mirror them, hit those angles properly on the Ever Slipping Town and Psychologist. Very good against Bloody Queen because it does force out 1 extra mirror because of those 3 hits. Exactly. One of the ideal survivors for Bloody Queen to encounter will be either the Enchantress, and I think Entomologist will not be too bad, but you have to admit, Eli, that the Hunter changing target early on game can buy so much time for the survivor Cypher Rush. So I think the fact that if she can commit to the first survivor she finds, regardless of what it is, and then early down, that could definitely help the Hunter to get to stop the Cypher Rush. But at the same time, it's all about which skill will Bloody Queen bring. I think Blink is very common for getting the first survivor down, and then later on maybe switch to either teleport or just don't bring the trump card at all. Do you think Sneaky is thinking about bringing a trump card for this match? Oh, well, Bloody Queen always brings trump card no matter what. There's no reason anything, because Bloody Queen, again, you don't need any other trait. You don't need Insolence, you don't need Confined Space, so you don't need Fast Power Breaking Speed because you're relying on mirrors. So Bloody Queen will always bring trump card detention no matter what. I think the only time we've ever seen no detention on Bloody Queen is when we saw like GW and IVL use it, the Hunter for GW use it one time because they needed like a do or die 4K and they had to bring other traits for some other reason. It was a weird situation, but in normal circumstances, Bloody Queen always has trump card detention no matter what. So yeah, I mean, there's no reason Bloody Queen doesn't need anything else. So we probably will expect to see a Blink to start out with. There's no real reason to bring. You only bring excitement for Enchantress and then maybe Entomologist to walk through the beast, but that's not really relevant. And especially a 3-hit character like Psychologist, you have to bring Blink. So we're going to see the Geisha get spawned here from Sneaky, which means that Survivor does spawn over near Fake Gate, actually rotating straight to corner right into Sneaky's line of sight, but did not catch sight of them actually, and is going to go ahead and go for the Fake Gate and going for that swing there. And already you see the buildings interfering with the mirror image. That's exactly why Bloody Queen is so weak on this map. We do have the mirror image right behind. Oh, but it does die out just in time, and the Enchantress is going to be able to kite out this mirror image because of that. And yeah, Sneaky already on the back foot, missing that first mirror image because Ever Slipping Town can be such a Sneaky đánh Madame Red. trying to break line of sight. Okay. And try to use these buildings to their advantage. Yes, buying the distance and getting the first hit on the Enchantress, that was really crucial for Sneaky. But at the same time, you see Enchantress is trying to get closer, but then Sneaky knows that Enchantress feeds off the press of her being close to her. So she's going to try to just stay away, but at the same time using the second mirror quite well, and now using the speed. Có vẻ như Enix Official là người đầu tiên bị đuổi trong trận đấu này. Anh ta bị tốc biến gục rồi và đó là một tình huống sọ hồi đòn. That was so Toa. clutch for Sneaky, getting stun and blink at the same time, Eli. Yeah, wasting that stun, very, very important there. Sneaky, obviously having an advantage because of that. Able to chair on the Mercenary Cypher. No wanted order here is interesting. Gonna go ahead and use that mirror image, trying to... Nia Sky sẽ là người cứu đầu. Anh ta ăn hit từ xa. Búng găng vào. Hunter bị tàu đâm. Ok, thôi được rồi. Coi như là 1 đổi 1. Nia Sky thì ăn hit từ xa. Nhưng mà Hunter thì bị tàu đâm. Và cơ hội cai tiếp cho Enix Official là có. Anh ta có 2 sọ và Hunter thì phải 8 giây nữa mới có gương. Lăn ván tăng tốc nhánh 9 và chạy về khu vực giữa map. Ôi, lật ván xuống à? Sao không chạy thẳng ta? Có lẽ anh ta muốn dùng gương để... anh ta muốn dùng sọ để bóc gương của Hunter nhưng không được rồi. Enix gục luôn và mới chỉ là gần 3 máy trong bên phía AX mà thôi. Máu đang được gọi cho Nia Sky. Nhưng mà anh ta nhận máu quả này là anh ta đi luôn này. Sneaky rồi. Thôi. AX với trả X đánh thế này thì thế này thì còn đúng cái nịt. Không còn gì để nói nữa rồi các bạn ạ. Cặp này chúng ta biết kết quả rồi á. Này biết kết quả rồi á. Was so clutch, Eli. That stopping the Wi-Fi healing, that definitely detrimental for the survivors right now because they were not expecting that, and as Psychologist happens to be
quite far away from the chair, making Enchantress completely fly first, and Mercenary just here going into the chair right on Sneaky arms. This is so important, Eli, right now, because now Sneaky is definitely with the upper hand of this match. Absolutely, and what do you do here to the Survivor? And Psychologist comes for the save. 3 ciphers left, and some of them don't even have a lot of progress. And I think, oh, dude, she didn't see the Psychologist, but he's gonna hit the Psychologist here. They're gonna get the rescue. Psychologist, of course, can take extra hits. Mercenary, Lại có cái không hòa nổi ấy. I think Sneaky probably gives up chase on Merc. Oh, she's gonna keep chasing Merc. I don't agree with this because now Merc just elbow pads this here. Yeah, I mean, you get the last elbow pad out, but you waste your mirror image. Doesn't really seem worth it. And Mercenary, of course, will have that 15-second delay time when taking that hit. Sneaky can use Blink here to down the Merc, but with the delay time, this may give the Survivors enough time to potentially, when this goes for the Blink, is able to get the down on the Mercenary. But as we mentioned, Soy, 15 seconds starts now, and Mercenary is going to take a long time to die. Không hòa nổi. Just maybe this will give Survivors enough time to potentially go for this, but will Sneaky Giữa người luôn. Sao? It gets the hit on the Entomologist, and now no one can go to the last Cypher machine, and all of a sudden, this looks like a winning position. All of a sudden, Sneaky once again changing the match towards her favor. That long distance hit on Entomologist through the wall, that completely got Entomologist off guard, and now Sneaky just needs to find a Psychologist and try to stop her defense to be down, because now Psychologist is divided, go to the chair or go to the Entomologist that is down. So it's definitely a little bit of difficult situation here for Scythe, forcing to be a rescue here for the Mercenary. And Madame giết 4. Quite well, but again, I don't think it really helps right now having one more person down, but I guess they just want to elongate the life of the Mercenary so he can kite around this two-story area, while Entomologist just choose to self-heal. Yeah, I mean, the problem is, like, it's still technically tieable. Like, the problem is, even if Sneaky gets the... Oh my god! Gets Mind Game there! Misses that hit there! Mercenary, yeah, and that's not looking behind them when they kite, unfortunately, and that gives a free hit that Sneaky is able to get the down, and now it's no longer tile. I was going to say, if Mercenary could force out a mirror, potentially try to last as long as possible, plus 15 seconds of delay time, maybe the Survivors can pop the last 2 ciphers. Thứ 4. Thứ 4 có Madame. Chịu luôn đấy. What's kind of interesting is a one escape is still possible. Sneaky switched to Peepers, which I think is actually a huge misstep, because now Sneaky doesn't have teleport late game. The Survivors do manage to pop the last cipher. There's no option to teleport. We're going to see the mirror angle change. Does it find the Survivors? No. There's no option to teleport. So what's going to happen is you're able to get down one Survivor at the end game. This is assuming you can pop the last cipher machines. You're able to get one Survivor down in the end game, and then the other one just opens the other gate because there's no teleport. You can't get to that gate. We do see Sneaky does find the Survivors hiding out in Graveyard here. Of course, Psychologist being the one injured here. Entomologist was able to get that heal off. But I think Sneaky probably still is on track to get all 4 Survivors down here. Yeah, she of course knows there's 2 Survivors right here, so definitely going to try to use the mirror to down the Psychologist very soon. So now using the walls, wow, no, they didn't help. So now Psychologist is kind of trapped in a sandwich situation and will be get down, which leaves the Entomologist. Đổi cả mắt mà, nãy cầm tốc biến mà, đổi cả mắt để kiểm soát cái đoạn cuối đấy, thắng rồi. Cái đoạn đổi cả mắt thực ra thắng là các bạn double down xong rồi treo luôn người như thế, đổi cả mắt là để kiểm soát á. Bên kia có đập được máy đâu, các bạn thấy không? Trận này bên AX thua 4 rồi, không có cách nào để đánh hết, không cách nào để đánh nữa hết, thua 4 thôi. Team này yếu quá, team này yếu quá các bạn ạ. Team này chính ra là yếu, gần như là chắc là yếu nhất trong cái 12 đội vòng trong luôn đó. Đáng lẽ là cái trận đánh với Sugar mà họ đánh cẩn thận hơn thì có khi họ còn vào được vòng trong. Nhưng mà trận đánh với Sugar họ đang ăn kèo round 1 xong họ chủ quan. Thế là họ cút. Và bây giờ đánh với Rename thì bị out trình. Vì căn bản là lúc đánh với Rename thì bị out trình rồi. Xong. Get one hit, hits the bees and misses those swings, but is able to get the one hit after a while there. And oh no, Psychologist does not have self-heal. Never mind. So yeah, this is it. This is a 4 Survivor elimination. All you have to do here is continue off this Entomologist, go for that mirror. That will be 4 Survivors down, meaning the RYU Survivors. Đợi gương phát nữa là sao? To secure the win here against AX. Tính ra trận Chamomile này là đánh khá là tốt trong đội hình của AX, nhưng mà mấy ông còn lại hơi tạ. Ông NX Official và trong Chamomile là 2 người đánh tốt nhất.
Nhưng mà ông Nia Sky thì bình thường, còn cái ông Caesar kia thì chip cút. Rồi, và tỷ lệ KO của cái round đấu, của cái cặp đấu này chắc là phải đến 90%. Thôi, 96,69%. What was really interesting there Tỷ lệ KO nó là is 96,69%. had a pretty good position. So what happens is if the psychologist is able to heal the mercenary, mercenary goes for another rescue, mercenary takes a hit, gets the save, then the enchantress has a 3-stack. So what happens is the Bloody Queen mirrors the enchantress, but then the enchantress can now kite out that mirror by running into the Bloody Queen, 3-stacking them. And while they're stunned, they can get away and they kite out that mirror. That forces another mirror from Sneaky. And if the enchantress kites well, they could potentially farm back up to 3 stacks. Because I think they were at 4, almost 5. So if they're able to get another stack and a half, then they're back up to 3, and they can kite out another mirror. And if there's enough, if the survivors coordinate it properly, they can body block, they can use enter support, and they can actually kite until they have a winning or drawn position. But the problem is, and you see why Bloody Queen's such a tie hunter, right? Is because even in that position, Sneaky had to have everything go right to win that game perfectly. Mercenary giving that free hit on balloons, Entomologist getting sniped, that rescue getting prevented, finding Mercenary, chairing Mercenary, and they still almost got the last Cypher machines almost done. They still had both Cyphers that are on 80 plus, so you're still in a position where you might tie. That's why Bloody Queen is just such a tie hunter. But Sneaky, again, everything went right, and of course played very well, hit those mirrors. But the big game changer was getting the hit on the Mercenary while Psychologist was healing them. Mercenary needed to get farther away from the Bloody Queen, so there was no risk of a balloon hit, and they needed to stay hidden. If they're able to get the heal off, again, they get the rescue. Enchantress can rebound with the 3 stacks, and Bloody Queen is in a difficult position. But because Mercenary gave the free hit, and Entomologist got sniped out, nobody could rescue. Enchantress died, went sent back to the manor with 4 stacks. Mercenary got chaired right after that, and that's what gave Sneaky in a 4 survivor elimination. Yes, we're gonna see stats real quick. A Mercenary with 130 seconds containment and very long for a Mercenary and Rescuer. And then the Enchantress with 69 seconds together with Entomologist 53 seconds as well. Everyone kited, but however the ciphers were not enough. Only Psychologist and Entomologist decoding almost 300% together. So as you said, sneaky way of bringing the game back to her and harassing those ciphers, taking the survivors away. Bây giờ thì chắc lại để ông Tilap đánh à? Hay là để cho cái ông Bola gì ta đánh? Ông Bola đánh nhìn tạ vãi trưởng ra. Had a very good eyesight to spot the Mercenary healing, Wi-Fi healing by Ada. That was the most important part of the match, like you said. So that's one of the things too for a hunter, to have the hunter instinct and to see what's going on, not only in front of your eyes, but also in a macro way. You see everything that is a bit far away from you, and that's exactly what the Sneaky did. She saw the Mercenary stopping there, not doing absolutely anything, but actually just doing the moving motion for healing, and she knew immediately she has to stop that, and that's what she did, and everything went down from that, like a domino game. So I think that's one of the things that Sneaky did so well, to take the opportunity when it's given and take anything, eat everything, and leave no crumbs. Yeah, just a great job overall capitalizing. I mean, again, a key to being a good hunter is, of course, everybody makes mistakes, right? The survivors are going to make mistakes, the hunters are going to make mistakes. But as a hunter, because this game is so survivor-sided, as a hunter, if you're able to capitalize on survivor missteps, that's what makes a good hunter. And Sneaky did that. Healing next to the survivors, they're able to get a balloon hit, they're able to choose, able to find the down Mercenary, and able to snipe out the Entomologist coming for that rescue. That is key for a tie hunter like a Bloody Queen getting a win, capitalizing on survivor missteps. Sneaky did not miss a single one and was able to win because of that. So that's what makes a good hunter, and you can really see why Sneaky is so strong overall. That's one of the things that makes a good hunter. And yeah, just like that, I mean, AX, they have to get all 4 survivors eliminated. RYU just needs 1 out the gate here. It was AX's map selection, so they do have a lot to work with here, right? They do have Dream Witch, they do have Breaking Wheel. So no matter what you ban as the survivor side, you're going to have one of them come out, right? So I expect we're probably going to see Dream Witch ban because of how well they played against the wheel in the last round. And just try to counter the wheel to the best of their ability. Maybe they'll play Mechanic just to play a draw survivor so they can try to tie, get the 1 or 2 survivors out here. We're going to see now in the Pixie bans in a second here. But I expect, we'll probably see Dream Witch get banned here from the RYU survivors.
Yes, definitely. For everyone that just came into this tournament, IBC, we are about to see RYU versus AX. RYU having the leading position, and on the hunter of AX will definitely try to bring back. Nào, round đầu có thể sẽ là cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay vì các bạn đã đánh khá nhanh, 3 tiếng thôi mà đã gần xong rồi. Cặp này mà Ryu knock out luôn là chỉ 3 tiếng cho ngày hôm nay thôi. Thực sự là một tốc độ khá là ok rồi. Lính thuê chủ tế bị T-Lab cấm đi, tiên tri đang còn, và tiên tri tiền đạo sẽ là hai lựa chọn mà bên phía Ryu đưa ra. Thật ra ban như thế này là rất lỗ luôn á. Bên kia vừa có tiên tri vừa có tiền đạo, nó có thể đánh với mọi kèo Hunter luôn. T-Lab đang có ý đồ gì đây? Anh ta muốn đánh Gala à? Cấm thợ bán đồ chơi của bên phía Ryu. Sợ con đồ chơi thế à? Priestess maybe, Merc not really, because then you get forward seer. Forward seer is real. That's what you would ban. If you wanted to play wheel, you're gonna ban forward seer, and you're gonna give up mercenary priestess. You're not gonna do it the other way around. So this is an interesting order of operations here from AX. Again, I still don't completely understand Southeast Asia meta because, you know, some of it's very confusing. But toy merchant ban here definitely means that, or does indicate towards the wheel. We're gonna see acrobat as well. It's just a weird set of bans. I honestly, this day's been all over the place in terms of picks and bans, so I'm still trying to understand it myself. But I'm not really sure what we're expecting to see. Again, giving up forward seer indicates no wheel, but then banning merchant indicates wheel. So I guess anything's on the table at this point. Yes, definitely. We see that Tofu has come out, and Wolfie with Seer, very nice pick right there, especially for you. And then there's also Acrobat and Entomologist. All of the survivors are actually very good against breaking wheel. However, though, we might be seeing AX still bring in an Axe Boy, guys. Úi dồi, nhóc dìu. Nhìn hơi chim cút, thả cả tiền đạo cả tiên tri ra. Bên kia toàn cái tơ mạnh. Bên kia toàn cái tơ mạnh, xong rồi lại còn có con ong nữa. Thế đánh nhóc dìu kiểu gì ta? Thằng ấy phải ban con ong này đi để đánh nhóc dìu chứ. So basically, I'm interested why they banned Merchant because, yeah, I mean, they picked Entomologist, so you're playing Axeboy into Ento is really difficult. And then also just like forward seer. I mean, forward's not exceptionally strong against Axeboy because of it's easy to drop the path pick of the survivor quickly and drag him at chair forward, can't hit the stun. But yeah, the rest of this comp's pretty good. Ento very good against Axeboy. I'm surprised this third ban from the Axeboy was not an Entomologist. There's really no reason to ban Merchant instead of Ento there. So you're giving Ento then going Axeboy, just really risky. Coordinator as well. I guess that's fine. You don't want to have to deal with Coordinator being a nice rescue character against a big cannon kind of like an Axeboy. But overall here, playing Axeboy into Ento, it's just that simple. Entomologist is a strong character for countering Axeboy. If you go for a flame on the Entomologist, the bees will always take the hit. Even if the Ento is sitting on the bees, the flame will still be absorbed into the bees. The Entomologist will not take the hit. And overall, this is looking like a pretty decent comp for RYU. You gotta go for 4 survivors eliminated. Axeboy is a hunter that has that potential. So I guess it makes sense to try to kind of go do or die here and just hope you don't find the Entomologist first. Yes, exactly. Do or die, definitely not going to be try to not giving so early on the survivors. Don't give them chance to kite too much around this area. However, though, it is an Axeboy, and we have seen all kills happening ever sleeping by Axeboy before. Nào, nhóc dìu dành cho vị trí của T-Lab. Anh ta không ban ong. Và khi mà nhà cô chủ học đang trên con ong đấy, bạn kéo lửa thì lửa nó sẽ dính vào ong. Đấy là một bất lợi cực kỳ lớn dành cho những người chơi nhóc dìu khi mà phải đối đầu với nhà cô chủ học. Còn bây giờ thì T-Lab một lần nữa lại đuổi vào tiền đạo rồi. Trận trước đuổi tiền đạo, trận này lại đuổi vào tiền đạo, nhưng lần này người cầm tiền đạo là Wolfie. Lửa kéo là không chính xác, lách tốt đến từ Wolfie. Xem ra sau khi rời khỏi IVS xong, Wolfie đã có những cái tiến bộ đáng kể khi mà cầm thêm được cực kỳ nhiều nhân vật. Chuyển từ role rescue sang Kiter chính luôn mà. Càng chưa? Chuyển role từ rescue sang Kiter chính. Và bây giờ thì cách anh ta vừa gỡ cây mà vị trí của Lemon để lại. Cái cây được dành cho vị trí của cách. Pha đó là một pha teamwork khá tốt đến từ bên phía Rio. Họ côn với nhau và người bị Hunter đuổi sẽ là người được lấy cái cây đó. Và Lemon thì di chuyển đi xa. Bây giờ kéo lửa rồi. Ong được đẩy đến và không đấm được đối phương luôn.
Rồi, đi. Đờ là đờ y đi. Giết 4 thế nào được trận này. Nào, chúng ta biết bảng B đội nào sẽ là đội đi về rồi đấy các bạn ạ. Nếu mà bảng A thì còn phải chờ cặp đấu của SKG và WP. Thì bây giờ bảng B là chúng ta biết đội nào đi về rồi đấy. Cú búp tốt. Rồi, nãy giờ thì hit khá là nhiều cú luôn, 30% cú. À, không nhiều lắm, xin lỗi. Không nhiều lắm. Tôi tưởng anh ta hit được nhiều rồi, nhưng mà không, anh ta mới hit được 30% thôi. Một tình huống kéo lửa, né được lửa đến từ cách, và anh ta sẽ lút được một vòng cửa sổ nữa. Hunter cực kỳ no hope khi cầm cho mình là cái phép cắm mắt ở trong trận này và không ép góc được gì đối phương. Cách đang muốn cai thêm một vòng nữa, cần có con ong được đẩy đến. Con ong đây rồi, kéo lửa, không kéo lửa được, giơ tay kéo lửa là đối phương đẩy ong anh ta luôn, và anh ta không thể nào vượt qua được con ong trên tình huống đó. Cách sẽ được lút thêm một vòng nữa. Rồi, kéo lửa, đoạn này kéo lửa không trúng là đi. Cách sợ đối phương kéo nhưng mà anh ta lại đâm thẳng vào chiếc lửa đó rồi. Nhảy đại đi cho rồi ạ. Nhảy đại đi, nhảy được pha đó có khi là cai được thêm. Nhảy được cái cửa sổ pha đó có khi lại cai được thêm. Anh ta tự đâm đầu vào lửa, chết luôn. Mặc dù máy của bên phía Ryu nó không thực sự là quá nhiều, nhưng mà đây là một trận đấu họ chỉ cần thoát một thôi, nên là quá đơn giản rồi. Hiến luôn đánh thoát một được á. Goffy đang là người di chuyển đến cứu với 3/4 trái bóng. Đây là một tình huống tôi không nghĩ là khó để cho Goffy. Đâm bóng vào, đâm lách ra khỏi Hunter và đâm thẳng vào ghế luôn mà. Kéo lửa không có. Ra vâng, lửa là để ra ghế cách đi luôn chứ không phải là lấy được máu của Goffy. Với khoảng 1/4 trái bóng còn lại, Goffy vẫn có thể cố gắng câu thêm được thời gian và đâm bóng đi tốt. Đây, kỹ nhờ Goffy đánh tiền đạo hay hơn Lê Cường rồi. Chết mẹ rồi. Goffy đánh tiền đạo kiểu này còn hay hơn Lê Cường. Lê Cường chắc gì đã xử lý được thế. Chết mẹ thằng em tôi rồi. Thằng em tôi con tiền đạo bây giờ mẹ, cả thế giới đều đánh hay hơn thế này. Xử lý hay. Pha đó Hunter đâm bóng đi né cái đòn đánh rất tốt. Bây giờ Goffy hết đồ nhưng không sao cả. Tôi đã nói rồi, trận này Ryu chỉ cần thoát một thôi, và thật ra cứu thế này xong máy có khi vẫn kịp á. Tofu sẽ là người cứu. Tofu còn một chút xíu bóng. À, sẽ là một chút xíu ong chứ, không phải bóng. Goffy là người bốc bù chiếc máy ở cái khu vực nghĩa địa này. Tuy nhiên anh ta, xin lỗi. Kota sẽ phải rời đi khi mà Hunter Tilap trải một đường cây về đây lấy máu. Như thế thì bên kia cách sẽ được cứu free và chạy thẳng về khu vực biệt thự. Đây là một địa hình cai mạnh, và khi mà Tilap rời khỏi cái khu vực nghĩa địa đó thì máy lại được đập tiếp mà thôi. Cần có một người đến đây cover cho vị trí của cách. Và tôi đang thấy Lemon di chuyển đến rồi. Goffy đang gỡ cây gỡ mắt. Hunter quay ngược lại đây muốn cam chiếc máy cuối của bên phía Ryu. Cần có một tình huống hồi máu cho cách, sau đó là bốc dư một chiếc máy của trận đấu này. Họ cần bốc dư một máy ra. Hunter đã tỏ ý muốn kiểm soát chết chiếc máy kia rồi, thì bên phía Ryu chỉ cần bốc máy mới mà thôi. Diễn viên tập kỹ đang gỡ cây, cùng với đó là chuẩn bị bốc chiếc máy ở bên ngoài khu vực biệt thự. Còn bây giờ Tilap đang phân vân giữa việc là anh ta bắt vào phía máy nào. Bên kia thì Goffy có địa hình mạnh là cái nghĩa địa, còn bên này thì diễn viên tập kỹ còn đầy máu. Tilap đang di chuyển lên tầng 2 của khu vực biệt thự. Máu được hồi dành cho cách rồi. Thôi, tầm này là đi. Bên kia Goffy sẽ có thể tiếp tục được đập máy. Bên này Tofu cần cover cho người đồng đội của mình. Lửa tím đang có, kéo lửa không chính xác, thôi cút luôn rồi. Trận này có khi còn không thể nào mà hòa nổi nữa. Chắc là do đổi role nên là Goffy đánh có vẻ hay hơn các mùa trước các bạn ạ. Kể cả mùa 2020 hay là mùa 2021 thì ta cảm thấy Goffy đánh tốt hơn rất nhiều. Có lẽ là rời xa vòng tay Giao Khan xong là phải tự lực cánh sinh, cho nên là chơi luôn những cái nhân vật này. Ôi rồi, lừa hay chưa? Nhưng mà thật ra là vẫn sẽ gục rồi. Ôi, có gậy tăng hình. Lách tốt. Rồi bây giờ bị xuyên ván rồi như máy Bram cho bên phía Ryu. Goffy có vẻ như đánh rất khét các bạn ạ. Đánh rất khét luôn. Ok, Goffy đã thay đổi. Sau khi rời xa khỏi vòng tay Giao Khan thì Goffy đã chơi hay hơn rất nhiều. Đấy, khi mà bạn phải tự lực cánh sinh thì bạn sẽ giỏi lên. Nhảy ván tốt. Không có đồ đạc gì để nhảy hầm thôi, chứ còn không có đồ là chắc là nhảy được hầm đó. Rồi, tắt 3 cho bên phía Ryu. Và đây sẽ là một trận đấu 8-1, điểm số cực kỳ chênh lệch.
nữ chính năm nào đúng không? Nhưng bây giờ rời ra khỏi vòng tay Giao Khan sa đọa với Cốt Dây rồi. Anh Giao Khan sa đọa với Cốt Dây rồi. Anh Giao Khan về vòng tay Cốt Dây rồi. Tìm thấy sức mạnh của nội tại. Ok, và chúng ta đã kết thúc ngày thi đấu thứ 3 của IBC 2022 khu vực Đông Nam Á. Và chúng ta sẽ có bảng A thì vẫn chưa có kết quả cuối cùng, vẫn cần chờ cặp đấu giữa SKG cùng với bên phía team WP. Còn ở bảng B thì mọi thứ đã được xác định rồi, khi mà cả Ryu lẫn Sugar đều đã có một trận thắng thì cái đội thua 2 trận đó chính là AX sẽ là đội đầu tiên bị loại khỏi cái giải đấu này. Không phải không có cơ hội cho AX, nhưng họ tự bỏ lỡ thôi. Và ngày thi đấu hôm nay cũng đã kết thúc. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau với IBC ở tuần thi đấu tiếp theo, thứ 6 tuần sau. Các cặp trận của bảng C và bảng D sẽ được đánh nhiều ở trong cái tuần thi đấu tiếp theo đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi stream ngày hôm nay và tặng sao cho mình. Bye bye mọi người, chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Tôi xin phép nghỉ ngơi.